Bom dia. Vamos dar início à sessão de abertura do 16º Congresso dos Arquitetos, que reúne sob o tema Qualidade e Sustentabilidade construir o nosso futuro. Sejam bem-vindos, caros congressistas e convidados. A Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, acedeu ao convite da Ordem e enviou uma mensagem aos congressistas que passaremos a ouvir. Senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos, caro amigo Gonçalo Virna, caros participantes no 16º Congresso dos Arquitetos. É de facto para mim, eu tenho muito prazer mesmo em dirigir-me a esta Assembleia quando se organiza mais um Congresso da Ordem dos Arquitetos em Portugal. E de facto estamos a fazer este debate em tempos muito complexos. O espaço geopolítico, geoeconómico, internacional está em profundo reajustamento. Está em curso podemos chamar uma quarta revolução industrial, com a digitalização dos processos produtivos e, na verdade, de todos os aspectos da economia e da sociedade. E enquanto europeus, temos de agir. A solução é, de facto, agir. Agir para preservar o nosso modelo económico e social, para garantir a qualidade de vida a que todos os europeus aspiram. E não podemos esperar pela mudança, temos de ser nós os agentes dessa mudança. E por isso a Comissão Europeia, para além de, enfim, de tudo aquilo que tem tentado fazer e tem feito, definiu o objetivo ambicioso também, já o tinha definido antes do início da guerra da Ucrânia, mas o objetivo de sermos o primeiro continente neutro em termos de carbono. Isto porque temos consciência de que o planeta não pode esperar, a próxima geração não pode esperar. Mas, também pretendemos que a necessária e inevitável descarbonização torne a economia europeia, ao mesmo tempo, mais competitiva e mais coesa. Isto é aquela frase de não deixar ninguém para trás, não deixar nenhum lugar para trás, tem de se transformar em realidade. E para alcançar estes objetivos é necessário repensar, completamente tudo, a forma como vivemos, a forma como produzimos, a forma como consumimos e, naturalmente, no centro desta dinâmica, está o papel dos arquitetos. Quando, Walter Gropius já há um pouco mais de 100 anos criou, o conceito do Bauhaus em Weimar, ele tentava dar uma resposta, à época, ao profundo desafio da industrialização e de todo o processo que então se vivia. E quando agora nós iniciamos uma nova ideia que chamamos o novo Bauhaus europeu, New European Bauhaus, que foi lançado há cerca de 2 anos pela Comissão Europeia, tentávamos de novo dar uma resposta ao desafio enorme da transição industrial e da transição ecológica que está em curso. O nosso objetivo é sustentabilidade, inclusiva e com beleza, com estilo, que responda a um estilo de vida ecológico, criando espaços habitáveis, agradáveis, funcionais. E perante esta plateia, eu não preciso sublinhar a importância, o contributo crucial da arquitetura neste movimento que se quer, de facto, interdisciplinar, juntando profissionais de várias áreas, os arquitetos, os engenheiros, os designers, cientistas, empresas, políticos, cidadãos, isto para repensar o espaço público, repensar também os espaços privados, pensar os edifícios, as redes urbanas, as zonas rurais, as zonas industriais, com soluções criativas, centradas na natureza, centradas no ser humano e nas características únicas de cada local. E fazer isto promovendo novas tecnologias e também combinando novas tecnologias com a preservação da memória, das tradições. De facto, o pensamento de base local é está no centro também do paradigma do novo, Bauhaus europeu, desta tal New European Bauhaus. E a tradição arquitetónica portuguesa, ousada e de vanguarda, que justamente de que tanto nos orgulhamos, não me deixa qualquer dúvida de que estamos em boas mãos. E também não é por acaso que
que Portugal, nestes 2 anos, desempenha já um papel relevante nesta nova forma de agir e que nós pretendemos que seja uma nova cultura, esta ideia do New European Bauhaus. Em primeiro lugar, em termos de redes. A primeira rede temática ficou conhecida por Bauhaus dos Mares, tem origem exatamente em Portugal. Ela neste momento já envolve 6 Estados-membros empenhados em encontrar soluções ecológicas, sustentáveis, inclusivas, exatamente para as zonas costeiras. Portugal também está bem representado entre aquilo a que chamamos iniciativas pilotos, onde apoiamos as ideias dos municípios. E dos 20 projetos piloto locais já aprovados, 2 são portugueses. Um é exatamente aqui nos Açores, o projeto Banco das Artes, no Faial. Também nos prémios do novo Bauhaus Europeu, Portugal se tem mostrado ativo. Isto são apenas estímulos ao lançamento da ideia. Tivemos 3.000 candidaturas ao todo, um vasto conjunto de ideias originais e fomos escolhendo vencedores, enfim, símbolos inspiradores. E dos 38 vencedores, até à data, 2 foram portugueses. Portugal também está bem representado em oportunidades de financiamento, no âmbito daquilo a que nós chamamos, na política de coesão, as ações urbanas inovadoras, que vai disponibilizar até 50 milhões de euros para exatamente projetos Bauhaus em toda a Europa. Portugal registou o terceiro maior número de candidaturas. E todas as regiões portuguesas se comprometeram, quando agora acordamos os programas operacionais regionais daquilo que é conhecido por Portugal 2030, isto é, os fundos de coesão até 2029, todas as regiões se comprometeram de algum modo a introduzir nos apoios europeus esta lógica do Bauhaus: sustentabilidade, coesão e beleza. Em conclusão, ideias de excelência existem em Portugal, as redes e os parceiros estão aqui, há financiamento, nunca tivemos tanto financiamento, portanto, façamos as coisas bem feitas. E eu espero que os debates durante este congresso e os debates que se vão seguir em cada um dos ateliês dos aqui presentes tragam mais ideias, mais projetos que deem corpo, que façam com que estas ideias cheguem ao concreto, ao real, ao cotidiano da vida dos cidadãos. Novas oportunidades para tornar os nossos bairros, as nossas aldeias, as nossas vilas, as nossas cidades mais ecológicas, mais bonitas, mais inclusivas, mais agradáveis para se viver nelas. Faço votos sinceros de um bom congresso e, sobretudo, mãos à obra. Muito obrigada mais uma vez. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Congresso e da Assembleia Geral da Ordem dos Arquitetos, Guilherme Machado Vaz. Caro arquiteto Nuno Costa, Presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, caro arquiteto Gonçalo Birne, Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, caro arquiteto José Luís Cortés, Presidente da International Union of Architects, caro Dr. Pedro Furtado, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, caro Dr. Alonso Teixeira Miguel, Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, caros conferencistas, convidados, arquitetas e arquitetos, senhoras e senhores. Permitam que comece por vos dar as boas-vindas a este 16º Congresso dos Arquitetos, salientando o facto de ser uma iniciativa feliz reunir pela primeira vez os membros da Ordem dos Arquitetos no arquipélago dos Açores. A descentralização das iniciativas da Ordem é benéfica para quem as recebe e, na mesma medida, para os membros que nelas participam. Se a viagem constitui uma parte fundamental do processo de aprendizagem dos arquitetos, esta vinda a São Miguel será por certo enriquecedora e adequada ao tema, tendo em vista o valor ambiental, paisagístico e arquitetónico deste belíssimo território insular. A qualidade e a sustentabilidade, nas suas diversas abordagens, são temas que estão presentes em todos os debates nacionais e internacionais da atualidade. No que toca à arquitetura, está presente não apenas neste congresso, mas também na representação oficial portuguesa na próxima Bienal de Veneza, sob o tema Fertile Futures,
e ainda no próximo Congresso da União Internacional dos Arquitetos, cujo lema será Building Our Future. Não se trata de um acaso ou de uma coincidência, é de facto urgente pensar a qualidade e a sustentabilidade nas suas mais diversas vertentes, sendo a arquitetura e o exercício da nossa profissão parte integrantes dessa reflexão. O 16º Congresso dos Arquitetos iniciou as suas atividades através das 4 sessões warm-up realizadas em fevereiro, promovendo o debate junto dos estudantes das escolas de arquitetura. O trabalho continua aqui, no Teatro Micaelense em São Miguel, através de 6 sessões setoriais que pretendem dar, a partir de tópicos distintos, um contributo real e específico para a temática proposta. A reflexão é enriquecida através de um programa que oferece atividades paralelas e complementares às sessões de trabalho. De destacar e salutar a forte adesão dos colegas ao Congresso, um indicador de que a nossa classe é ativa está empenhada na discussão e no debate que envolve e modela o nosso futuro. Prova disso são as cerca de 800 inscrições recebidas, 300 uma parte presencial e outra online, e a submissão de 27 comunicações, 16 recomendações e 3 moções, números que traduzem uma vontade inequívoca de participação. Deseja-se que o debate seja profundo e sério, impulsionado pela busca do bem comum. O bem comum do arquiteto, da arquitetura, do território e da sociedade, essenciais para a construção de um futuro de qualidade e sustentável. Encarado desta forma, o Congresso será o momento certo para produzir propostas concretas, consequentes e capazes de serem postas em prática. Para terminar, e se me é permitida uma nota pessoal, gostaria de referir que presido ao 16º Congresso dos Arquitetos consciente da responsabilidade que tal facto acarreta, mas também com grande satisfação e não menor expectativa quanto ao trabalho que desenvolveremos nos próximos dias. Muito obrigado. Chamo agora a falar o Presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Nuno Costa. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Dr. Alonso Miguel, que está em representação de Sua Excelência, o Presidente do Governo dos Açores, Dr. José Manuel Bolheiro, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Pedro Furtado, que está em representação do Presidente da Autarquia, Excelentíssimo Sr. Presidente-Geral da Ordem dos Arquitetos, Arquiteto, caro colega Guilherme Machado Vaz, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, caro colega Arquiteto Gonçalo Birne, Excelentíssimo Sr. Presidente da União Internacional dos Arquitetos, Arquiteto José Luís Cortês. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, membros do Governo da República e do Governo Regional dos Açores, presidentes e representantes da Câmara Municipal da Ribeira Grande, das secções regionais da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, da Delegação da Ordem dos Biólogos, da ICOP e das diversas entidades e associações aqui presentes, magnífica reitora da Universidade dos Açores e das diversas diretores das faculdades e departamentos de arquitetura da Universidade do Porto, Coimbra e Lusíada, presidentes e membros dos órgãos sociais nacionais e regionais da Ordem dos Arquitetos, caras arquitetas, caros arquitetos, senhoras e senhores. É com enorme satisfação que, em meu nome e em nome da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, devo as boas-vindas ao 16º Congresso dos Arquitetos, o maior fórum de discussão técnica, científica e cultural, tendo como tema qualidade e sustentabilidade de construir o nosso futuro e que, pela primeira vez na história desta associação profissional, realiza-se fora de Portugal continental e tem lugar aqui, no Teatro Micaelense, São Miguel, Açores. O primeiro encontro dos arquitetos portugueses aconteceu em 1602, juntamente com 8 artistas, tendo sido promovido pela Irmandade de São Lucas, e o primeiro Congresso dos Arquitetos em 1948, ambos em Lisboa. Assim, hoje, considero ser um dia histórico para a Ordem dos Arquitetos e para as regiões autónomas, precisamente por estarmos aqui reunidos numa região insular, ultraperiférica e transatlântica, o primeiro e único arquipélago do mundo que ostenta o certificado de distinto turismo sustentável, atribuído pelo Conselho Mundial do Turismo Sustentável, resultado da resiliência dos açorianos e do trabalho desenvolvido pelos últimos governos da região. Neste dia histórico, quero naturalmente, em meu nome e em nome da Secção Regional dos Açores, agradecer a presença de todos, que muito nos honram com a vossa presença e com a participação nos próximos dias. Também em meu nome e em nome da secção, quero deixar uma palavra muito especial de agradecimento e reconhecimento. Aos presidentes das secções regionais da Ordem, Conceição Melo do Norte, Carlos Figueiredo do Centro, Helena Botelho de Lisboa e Valdo Tejo, que infelizmente por motivos de saúde não está aqui entre nós, mas quero deixar um abraço e votos de rápidas melhoras.
Cláudia Gaspar do Alentejo, Luís de Matos do Algarve e, naturalmente, Susana Gouveia de Jesus da Madeira, por terem manifestado o seu incondicional apoio à realização deste Congresso nos Açores. Aos membros do Conselho Diretivo Nacional da Ordem, em particular Carla Lima Vieira e Joana Seixas Nunes, que muito se empenharam na organização deste Congresso. Neste primeiro mandato desta nova ordem profissional, que passou de 2 para 7 secções regionais, talvez o assunto que mereceu maior concordância entre o Conselho Diretivo Nacional foi a realização do Congresso aqui nos Açores. Também aos meus colegas do Conselho Diretivo, Filipe Betancourt, da Ilha Terceira, que também por motivos de saúde, infelizmente, não está aqui entre nós, mas que desejo rápidas melhoras e que também lhe mando um abraço. Márcia Mendonça, também da Ilha Terceira, Mário Nunes, da Ilha de São Jorge, e em particular ao Filipe Mota, meu conterrâneo aqui na Ilha de São Miguel, pela sua colaboração na organização deste Congresso. Também um agradecimento ao Igor Espíndola de França, nosso colega, pelo trabalho de curadoria na instituição Debater a Mudança, uma das atividades complementares deste Congresso. Aos colaboradores da Ordem, em particular à Lúcia e ao Tiago, com quem lido quase diariamente, pela sua dedicação. A todas as entidades que apoiaram e contribuíram para a concretização do Congresso e das iniciativas complementares, o Governo Regional dos Açores, as câmaras municipais de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, e que daqui da Ribeira Grande está representada pela doutora Cátia Sousa, do arquipélago, que também está aqui o doutor João Mourão, entre nós, ao Museu Carlos Machado, doutor João Paulo Constância, ao Teatro Micalense, doutora José Duarte Lemos, ao Coliseu Micalense, a Associação Agrícola de São Miguel, ao OMA, Observatório do Mar dos Açores, e também aos presidentes das câmaras municipais de Angra, do Heroísmo e de Vila Franca do Campo pela sua participação. E para terminar os agradecimentos que já vão longos, não posso deixar de expressar gratidão em meu nome e em nome da Secção Regional dos Açores, ao nosso presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birne, porque desde a primeira conversa que tivemos, todo o percurso que nos traz até aqui, ter acarinhado a ideia da realização deste Congresso aqui nos Açores. A todos, sem exceção, o nosso obrigado. O 16º Congresso dos Arquitetos, além de ser um importante momento para a reflexão e tomada de decisões relativas ao futuro da profissão e da arquitetura, em prol do bem-estar e da qualidade de vida, representa uma oportunidade também para potenciar o desenvolvimento sustentável dos Açores. Uma região possuidora de um valioso território, terrestre e marítimo, do ponto de vista económico, social, cultural e ambiental, pela sua dimensão, biodiversidade e singularidade, mas que diariamente enfrenta desafios ao nível da mobilidade, da acessibilidade, da comunicação, da construção de infraestruturas, de equipamentos e de edificado, bem como de serviços de qualidade em todas as ilhas, pela falta de arquitetos em algumas delas, subsequente de fatores naturais associados à sua localização geográfica e composição arquipelágica, tal como as erupções vulcânicas, a sismicidade e as condições climatéricas. Desafios e fatores que têm impactos na valorização da orla costeira, no planeamento urbano e paisagístico, na salvaguarda do património edificado e da paisagem, na construção de infraestruturas, equipamentos e edificado no geral, na desertificação, na habitação, na cultura, no ensino e investigação e face também à globalização na construção da identidade açoriana. Fatores que exigem a constante procura de soluções adequadas aos seus desafios e circunstâncias arquipelágicas, seja através de diretrizes políticas fundamentadas na experiência e no conhecimento científico e tecnológico, ou através de soluções construtivas, técnicas e materiais que respondem eficazmente aos seus problemas económicos, sociais, ambientais, culturais e também humanos. Soluções que, numa sociedade em constante evolução ideológica, social e cultural, exigem melhores condições de habitabilidade e conforto, em casa, no local de trabalho e no espaço público. E onde os embaixadores da arquitetura, os arquitetos, são parte da solução. Contribuiu para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida. Medidas que garantam sustentabilidade e qualidade. Para finalizar, desejo a todos os participantes do 16º Congresso dos Arquitetos, além de uma excelente estadia na Ilha de São Miguel, Açores, um profícuo trabalho para que, em conjunto, possamos contribuir com a definição de objetivos gerais e específicos, metodologias, estratégias de atuação e implementação de medidas concretas e executíveis que respondam aos desafios emanados pela Comunidade Europeia, da qual fazemos parte, em resposta às exigências da sociedade contemporânea e atentos aos fenómenos e especificidades globais, nacionais, regionais e locais, que irão constar no documento que será apresentado no próximo encontro internacional da União Internacional dos Arquitetos, em Copenhaga, a Declaração dos Açores. Obrigado a todos e um bem-aja.
Vai usar da palavra o Presidente do Conselho Diretivo Nacional, arquiteto Gonçalo Birne. Caros colegas da mesa, Presidente do Congresso, arquiteto Guilherme Machado Vaz, Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Dr. Alonso Teixeira Miguel, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. Pedro Furtado, Sr. Presidente da União Internacional dos Arquitetos, José Luís Cortés, e, finalmente, Sr. Presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores, da Ordem dos Arquitetos, a quem saúdo particularmente pela iniciativa que tomou desde o início e que estava também já praticamente escolhida da localização do Congresso nos Açores. Ilustres convidados internacionais, queria mencionar em particular a Sra. Presidente do CAI, do Conselho Europeu de Arquitetos, a arquiteta Ruth Schengelmann, que está conosco durante este tempo, e ilustres convidados nacionais, representantes de municípios, ordens profissionais e regionais, associações públicas, privadas e empresariais, faculdades, e temos a Presidente da Universidade dos Açores connosco também, e universidades, faculdades e universidades, museus e fundações. Caros colegas dos órgãos sociais nacionais e regionais desta ordem, digníssimos convidados, caras arquitetas e caros arquitetos, minhas senhoras e meus senhores, começo por fazer um agradecimento a todos aqueles que possibilitaram a realização deste congresso e, desde logo e em primeiro lugar, ao Governo Regional dos Açores, na pessoa do seu Presidente, Dr. José Manuel Bolieiro, aqui representado pelo Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Dr. Alonso Teixeira Miguel, já mencionei, pela disponibilidade manifestada desde o primeiro momento e por todo o seu apoio. A autarquia de Ponta Delgada, na pessoa do seu Presidente, Dr. Pedro Nascimento Cabral, representado pelo Vice-Presidente, Dr. Pedro Furtado, e a autarquia de Ribeira Grande, representada pela vereadora Cátia Sousa, pela colaboração e apoio também a este congresso. Ao Teatro Micaelense, na pessoa da sua Presidente, Maria José Duarte, também muito obrigado. E agradeço, obviamente, aos diversos parceiros, alguns dos quais nos acompanham há longa data e cujo apoio foi fundamental para esta realização. Agradeço a todos os colaboradores a competência no trabalho desenvolvido e agradecer será pouco, pois foi um significativo esforço pessoal deste conjunto de pessoas ao longo dos últimos meses que possibilitaram estarmos aqui hoje reunidos. Em meu nome e em nome de todos os meus colegas do Conselho Diretivo Nacional e pela Ordem dos Arquitetos, a todos muito obrigado. Estamos hoje aqui e pela primeira vez na história da Ordem numa região autónoma, neste caso dos Açores. Reforçamos assim a descentralização da Ordem dos Arquitetos e, apesar dos riscos, os números dos participantes confirmam o acerto da nossa escolha. Somos hoje mais de 800 inscritos no 16º Congresso dos Arquitetos, mais de 300 em Ponta Delgada, presencial, e mais de 500 por via digital, um congresso híbrido que recebeu dezenas de propostas de comunicação, mais de uma dezena de recomendações e 3 moções. Um congresso que permite a todos, sem exceção, arquitetos e não arquitetos, não só acompanhar os trabalhos, mas participar deles. Um congresso para discutir o nosso futuro enquanto arquitetos e enquanto sociedade. Os desafios que enfrentamos hoje exigem-no de todos nós. Pandemia, pós-pandemia, guerra, alterações climáticas, desafios globais. E perante a urgência destes desafios, a qualidade e a sustentabilidade
temas que aqui nos reúnem e exigem-se a todos. Exigem-se quando planeamos intervir na nossa paisagem e no nosso território. Exigem-se quando encomendamos. Exigem-se quando projetamos. Pela arquitetura enquanto bem público, enquanto bem de interesse comum. Nunca como agora o desafio foi tão grande, mas nunca como agora foi tão grande a oportunidade. Uma oportunidade que nos obrigamos hoje aqui a construir. Deixei para o fim um agradecimento a todos os colegas, àqueles que integram as comissões do 16º Congresso, Comissão da Juventude, Comissão do Ensino da Arquitetura, Comissão Científica, Comissão de Redação, Comissão Organizadora. E um agradecimento muito especial à Comissão Executiva, diligente e absolutamente empenhada nesta organização, colegas que, uma vez mais, com um enorme esforço pessoal, tornaram possível estarmos hoje aqui e fazê-lo com um programa inexcedível para os arquitetos e para os não arquitetos, mas sobretudo para os açorianos. Aos colegas, desde os menos jovens, e temos o prazer de aqui estarem alguns, aos mais jovens recém-formados e até alguns estudantes, nossos futuros colegas. São todos eles a razão de ser desta reunião e, por isso, a todos um agradecimento especial pela presença e pela disponibilidade desta demonstração da vontade de debaterem os nossos problemas, o paradigma da nossa profissão e da nossa instituição. Qualidade e sustentabilidade, construir o nosso futuro, é a oportunidade para nos próximos dias debatermos neste caminho transatlântico de intercâmbio de pessoas e culturas, uma agenda, mas também as estratégias e compromissos da arquitetura em Portugal pela construção de um futuro, o nosso, o de todos os portugueses. O desafio é global e a resposta necessária convoca a todos. Nestes 3 dias, convido-vos para participarem nos trabalhos do Congresso, a acompanharem as conferências, as recomendações, os projetos e a investigação em 6 sessões setoriais. Sessões que versam os recursos, a resiliência e a inclusão e o seu compromisso com a qualidade. Um momento para olhar para a profissão, mas, sobretudo, para encontrar na disciplina as respostas que a sociedade reclama. Somos parte da solução, a quem nos honra com a sua presença, arquitetos e arquitetas, convidados e convidadas, caros amigos, esperam-nos 3 dias de muito trabalho e a expectativa de que no dia 4 consigamos apresentar um resultado digno de todo este esforço, decisões de todos nós que só podem ser levadas à prática por todos nós. Um bom trabalho para todos. Muito obrigado. Chamo agora a falar José Luís Cortés, Presidente da União Internacional dos Arquitetos. Good morning, everybody. Sorry that I don't speak Portuguese, I speak Spanish and English, and the organizers told me to speak in English because it's a translation. So, first of all, I want to say I am José Luis Cortés from Mexico. Warm greetings from Mexico. At the moment, I am the president of the International Union of Architects, and on the name of the International Union of Architects, I want to congratulate all of you, all the members of this Order of Architects from Portugal. And I'm very pleased to be here. It's a great privilege to be in Portugal. My ancestors came from Portugal to Mexico in the 16th century. So since I was born, I love Portugal. I am very happy as well to be in this paradise in Azores Islands. It's very beautiful place, Punta Delgada. So thank you for organizing this National Congress in Punta Delgada. And I am happy to be in this theater.
Michelense. And I want to congratulate all the organizers of the 16th National Congress. And the title of this Congress about quality and sustainability, I believe, is very important nowadays. And in order to build our future, as you said. So the sentence that change matters is true. We have to change for the future. And I want to say hello to all the distinguished members of this presidium, to Guilherme Machado, the Vice President of the Congress of the General Assembly of the Order of Architects, to Nuno Costa, President of Consejo Directivo Regional de Azores de Order of Architects, and to my friend Gonzalo Birne, President of the Council, Directive Council of the National Order of Architects. I'm very grateful to Gonzalo for inviting me here, and grateful because, you know, Portugal, the Order of Architects has been very attached to UIA. And when I was a candidate to become president, Gonzalo and the Order of Architects support me very much. So I have to say thank you very much. I want to say hello to Alonso Seixeira, Secretario Regional de Ambiente y Alteraciones Climáticas, and to Pedro Furtado, Vice President de la Cámara Municipal de Ponta Delgada, and representation of the President of the Cámara Municipal de Ponta Delgada. At the same time, I want to say hello to all the distinguished speakers that are here with us, and to Ruth Chagerman, the President of the Council of Architects of Europe, and all the representatives from the private and public sectors. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, for the Union of International Architects, it is very important, you know, how all the different national sections have been organizing different events in order to represent architects around all over the world. I'm very proud of all the architects around the world. Wherever I go, around 120 countries that are part of the UIA, I see a lot of activity among architects with beautiful and creative ideas, a lot of talent. So we have to be very proud of being architects, all of us. As you know, the International Union of Architects was created in 1948 after the Second World War. And on that time, most of the countries in Europe, they shout, where are the architects? We need the architects to rebuild all the damage that was made to the heritage in Europe and to build houses for everybody. Now, we live similar situation. After the COVID, after the pandemic, we are having a terrible, you know, ambience around all over the world. We noticed after the pandemic that we were going in the wrong direction, that we were not resilient, you know, that we were not living in houses with sanitation. We noticed that most of our houses and buildings were not prepared for different health issues. So, and now we have to think where we want to go in the future. So that's why I believe that change matters. We have to change. All the architects, we have to change in order to help society, how to raise the level of quality of life, how to raise the level of happiness of the people that lives and work in the spaces that we design. And that's why, as well, UIA is against wars. We are very sad when we see that there is a war around the world. And we have been suffering very much, all the architects around the world, and very worried of what is going on between Ukraine and Russia. It's unbelievable that our civilization is going backwards. So we have to look for the future, but we have to look in a positive way, you know, in order how to abolish all these different tendencies, you know, to fight each other. And at the same time, we know that one of the main issues for everybody is climate change.
We are worried about what is going on in different, situations with earthquakes, like we saw in Turkey and Syria. Many people die, and we are sorry about all the hurricanes and the change of weather and the migration between countries because the temperature has been going up in many places. So a lot of impacts that we don't notice sometimes directly, but every country is seeing clearly that the climate is changing and a lot of natural phenomena are coming through. So we have to be prepared for the future, and we have to analyze what is the challenge of architects, what is the challenge of UIA, what is the challenge of the Order of Architects in Portugal, how are we going to respond to that? That's why we are organizing the next Congress in Copenhagen in the first week of July of this year. And I hope that all the results from this 16th National Congress can be discussed in Copenhagen, because your inputs are very important for all the architects around the world. I hope that during these days, you really make a good contribution of what is the way we have to go in the future. And if we are all together and we share experiences and we share thoughts, I believe that we can have a better future soon. And I hope that all the architects from Portugal can be united, because that's the main issue now everywhere in the world. How can we be united in order to call all the other disciplines? We have to think in a holistic way. We have to call the engineers, we have to call the developers, the real estate agencies, we have to call the ministers of every municipality, state government or federal government, in order to be together, to define together where we want to go in the future. Architects, we cannot be alone. We have to be close to the international organizations. That's why, since UIA was created, we got close to UNESCO. We have been working very hard with UNESCO in order to protect our heritage. And it's difficult because the resources are limited, and I know that we don't have enough, monetary, response to protect all our heritage. But at the same time, we are aligned with United Nations. We are very proud that the General Secretary of United Nations is a Portuguese. So we support him very much, because he is very aware of what all these impacts of climate change. And we are close to United Nations, on a line for the 17 goals that they have been proposing. We have to mitigate all the damage that we have been doing to the planet in everything. We are very worried about how we can be contaminating the seas, the rivers. Deforestation is a big issue. Pollution of air, pollution of our land, the erase of many agricultural areas. So the goals of United Nations are really important for us. And that's why we are working every 2 years in a competition. We have a award to expose our best sustainable projects around the world. We had the first competition at the World Urban Forum in Katowice in Poland, and we hope that every 2 years we can promote this award to distinguish the best sustainable projects. And we hope that for the year 2030, we will have several of these competitions in 2024, 2026, 2028, and 2030. It's difficult to raise this issue because with the war, we are going backwards. We proposed the decarbonization and net zero, but with the war, it will be difficult to get all the goals that we propose and the targets that we propose with United Nations. But we have to keep working hard. So
I want to stimulate all of you to be together and to work hard. Thank you very much to the architects and all of you. Thank you. Vai usar da palavra, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Vice-Presidente Pedro Furtado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Começaria, como qualquer autarca da sua Câmara Municipal, por revelar a nossa grande satisfação e em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que não pode estar presente, uma vez que está ausente em Lisboa, manifestar a nossa contentamento para a realização, pela primeira vez fora de portas, do conforto do continente e de Lisboa, vir a realizar aqui na cidade de Ponta Delgada este congresso desta tão distinta categoria profissional dos arquitetos. É para nós uma satisfação, em nome do município de Ponta Delgada, em nome dos Açores, vos acolher e desejar que estes 4 dias de trabalho também não sejam só trabalho. Também já haja tempo para conviverem, gostarem da nossa gastronomia, visitarem a nossa arquitetura, as nossas belezas paisagísticas e, acima de tudo, o que temos de melhor, que é o povo açoriano. E, portanto, muito obrigado, um agradecimento à vossa presença, principalmente àqueles que nos visitam pela primeira vez, aqueles que nos acompanham via digital, que também, de certa forma, irão se penitenciar por facto de não terem se deslocado cá a São Miguel, que farão em oportuna ocasião, mas acima de tudo a nossa satisfação pela realização deste congresso pela primeira vez no arquipélago dos Açores, Açores e Madeira, que trazem a verdadeira dimensão de Portugal, a dimensão arquipelágica, a dimensão territorial e a nossa dimensão marítima a Portugal. E, portanto, muito obrigada a todos vós. É óbvio que a escolha de Ponta Delgada e a escolha dos Açores não deixa também deixar de se considerar que é um reconhecimento do trabalho de arquitetura feito cá nos Açores, em Ponta Delgada, principalmente os seus arquitetas e os seus arquitetos, e essencialmente uma prova e um testemunho de confiança no trabalho que tem sido realizado pela Ordem dos Arquitetos cá na região. Passava então à leitura do texto. Minhas senhoras e meus senhores, Senhor Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Dr. Alonso Miguel, em representação de Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Sr. Presidente International Union of Architects, Excelentíssimo Arquiteto José Luís Cortês, Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Gonçalo Bairne, Sr. Presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Nuno Costa, e na sua pessoa, dar desde logo novamente os parabéns pela capacidade que teve de organizar este evento aqui nos Açores, pela primeira vez, o 16º, fora de portas, fora do continente português, e, portanto, dar-lhe estes parabéns pela sua capacidade, pela sua seriedade na defesa dos interesses da Ordem e, acima de tudo, pelo evidenciar que nós também temos cá a qualidade de arquitetura e arquitetos que possamos ombrear com os demais a nível europeu e a nível mundial. Senhor Presidente do Congresso e da Assembleia Geral da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Guilherme Machado Vaz, senhores caros representantes da Câmara Municipal da Ribeira Grande, senhora Presidente do Conselho de Administração do Teatro Michelense, muito obrigada por nos acolher neste magnífico edifício, senhora Reitora da Universidade dos Açores, seus representantes de entidades privadas, públicas, senhoras e senhores arquitetos. Não podendo, por compromissos de agenda, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada estar presente na sessão, cabe na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal representar honradamente o município anfitrião e dar-vos as boas-vindas ao nosso Conselho e à nossa cidade, a todos os participantes do 16º Congresso de Arquitetos, que pela primeira vez tem lugar nos Açores. Quero começar por felicitar o Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, aos órgãos sociais da Ordem e a sua secção regional pela escolha dos Açores e da nossa cidade para a realização deste Congresso, bem como agradecer, em nome da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o convite para integrar a Comissão de Honra de realização desta importante iniciativa.
O tema escolhido, qualidade e sustentabilidade, construir o nosso futuro, reconhece as qualidades no nosso arquipélago para a realização deste congresso, vendo nos Açores um laboratório vivo e um ecossistema vasto de património natural, em que a qualidade de vida, aliada à aplicação dos valores da sustentabilidade ambiental, se vem tornando um exemplo a seguir. Vivemos numa altura de grandes e rápidas mutações sociais, ambientais e ecológicas de um mundo globalizado, que dá sentido ao efeito borboleta em que o que se faz e o que acontece em um lado do mundo tem repercussões no seu extremo. Vem por isto, muito bem, a Ordem dos Arquitetos abordar a qualidade e sustentabilidade na construção do futuro coletivo, tornando com este congresso mais atual e mais claro o papel da arquitetura e dos arquitetos na construção de um melhor devir, mais harmonioso e inclusivo. Neste momento sensível da história moderna, é fundamental que cada um de nós, em cada território, seja geográfico, seja ao nível das responsabilidades cívicas, institucionais e profissionais, faça a sua parte. Assuma a sua responsabilidade de fazer cumprir um futuro que é de todos nós. É esta a responsabilidade que o município de Algada assume na sua ação de proximidade baseada nos estandartes da defesa ambiental, da qualidade de vida e da efetiva inclusão social. Nunca como hoje a palavra sustentabilidade faz mais sentido. Estou convicto que a sustentabilidade é imperiosa para o futuro já no presente. É nossa obrigação deixar para as novas gerações cidades sustentáveis socialmente e ambientalmente. A Câmara Municipal de Algada assume este compromisso, que é intergeracional, numa ação que passa por combater as alterações climáticas, pela preservação do património edificado, pela utilização de transportes mais ecológicos e por humanizar a cidade, devolvendo-as às pessoas. Nós entendemos que nesta missão a articulação entre os arquitetos e os poderes públicos constituídos se reveste de uma primordial importância naquela que é a construção das cidades e na projeção de uma concepção de ideias para o futuro, para as novas gerações. É que hoje os poderes públicos se debatem com grandes desafios no âmbito das cidades. Por isso consideramos que a Ordem dos Arquitetos pode e deve dar um contributo muito importante que tem a ver com a sustentabilidade ambiental das cidades e com este grande desafio que é a humanização do espaço público. Queremos uma cidade mais humanizada, onde as pessoas sejam o seu foco central. Sem cidadãos não há cidade, não há urbanidade. Queremos que as pessoas venham para a cidade, desfrutar do espaço público, que usufruam do que a cidade tem para oferecer, para que, de facto, haja uma verdadeira simbiose, uma verdadeira articulação entre cidadãos e a cidade. É também importante que este congresso, que se realiza aqui, em Ponta Delgada, entre os Estados Unidos e a Europa, se torne um marco deste novo paradigma, da nova concepção e do novo desafio, que é a sustentabilidade ambiental. Em Ponta Delgada e nos Açores, temos na sustentabilidade ambiental uma imagem de marca pela nossa convivência e respeito pela natureza. Neste sentido, particular atenção para a adoção e prática, por parte do município de Ponta Delgada, de 3 medidas estratégicas, entre outras, nomeadamente a adesão ao Acordo de Cidade Verde em abril de 2022, da visão estratégica para os espaços verdes na cidade de Ponta Delgada e do Plano Municipal de Ação Climática, todos contribuindo para a implementação de medidas estratégicas como o aumento da extensão e da qualidade das infraestruturas verdes, ampliar a utilização de soluções baseadas na natureza, garantir que novos projetos de infraestruturas urbanas tenham um impacto líquido positivo na biodiversidade, prevenir a introdução e a propagação de espécies exógenas invasoras nas áreas urbanas, identificar áreas na cidade e em redor desta com potencial para recuperação de ecossistemas e plantação de árvores, contribuir para a proteção e gestão eficaz dos espaços verdes em meio urbano e outras áreas protegidas, entre outras medidas. Para além destes documentos estratégicos, importa evidenciar estas preocupações com a sustentabilidade ambiental com outros documentos de relevante importância, como o Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Ponta Delgada, que promove, entre outros aspectos, a salvaguarda e a valorização do património cultural, a qualificação urbanística e ambiental da zona de intervenção e a promoção de uma estrutura verde de proteção ambiental, bem como no âmbito da segunda revisão do PDM de Ponta Delgada, consagrando pela primeira vez o conceito inovador de estrutura verde, que introduz um conjunto de limitações
e de medidas protetoras de conjunto de espaços públicos e privados, quer ao nível da sua requalificação, ampliação ou construção, ressalvando-se nesta matéria os próprios logradores das casas. Entendemos por isto que a Ordem dos Arquitetos se pode inspirar neste novo ambiente para projetar um futuro de novas ideias para que haja cada vez mais cidades sustentáveis do ponto de vista ambiental, sem que o desiderato coloque em causa o desenvolvimento e o progresso daquela que é a procura incessante de uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Da nossa parte, vamos trabalhar para isso, para que haja uma valorização da carreira do arquiteto na função pública, em especial, e naturalmente contribuir para que no privado, nos ateliês de arquitetura, os arquitetos sejam, através da sua ordem, imprescindíveis nas opções dos poderes institucionais para a projeção de grandes cidades e de um espaço público urbano que se quer cada vez mais sustentável e humanizado. Como disse antes, que a vossa presença aqui, neste ambiente que privilegia a natureza, vos inspire a pensar e arquitetar a construção de um futuro melhor, mais sustentável, de melhor qualidade de vida para todos e para as próximas gerações. Um muito bom trabalho, e o que está em causa aqui é a sustentabilidade ambiental e o futuro das nossas gerações e das nossas cidades. Muito obrigado por terem escolhido Ponta Delgada e um bem-aja a todos. Em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, vai usar a palavra o Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Teixeira Miguel. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso e da Assembleia Geral da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Guilherme Machado Vaz, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birne, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Nuno Costa, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Furtado, Excelentíssimo Senhor Presidente da União Internacional de Arquitetos, José Luís Cortés, magnífica Reitora da Universidade dos Açores, Professora Doutora Susana Mira Leal, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Administração do Teatro Micaelense, Doutora Maria José Duarte, demais entidades representadas, caros concursistas, caros conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Começo, naturalmente, na pessoa do Sr. Presidente do Congresso e da Assembleia Geral da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Guilherme Machado Vaz, e também na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Birne, por saudar e felicitar a Ordem dos Arquitetos pela realização deste seu 16º Congresso dos Arquitetos, fazendo uma saudação especial pela escolha dos Açores para a sua realização, como já foi referido pela primeira vez fora do território de Portugal continental, mas, sobretudo, tendo em conta que este Congresso se centra num tema muito caro para os Açores, extraordinariamente importante, que é o da sustentabilidade. Há pouco o arquiteto Gonçalo Birne perguntava-me sobre as áreas protegidas que existem nos Açores, trocávamos umas impressões. Os Açores têm neste momento um conjunto de 124 áreas protegidas, incluindo 41 áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, das quais 2 sítios de interesse comunitário, 24 zonas especiais de conservação e ainda 15 zonas de proteção especial. Conta com 4 reservas da biosfera, as ilhas de Flores, Corvo, Graciosa e as Fajãs de São Jorge, tem 13 zonas classificadas como sítio Ramsar, zonas úmidas de relevância internacional, tem um conjunto de outras áreas classificadas, tem um geoparque classificado como Geoparque Mundial da Unesco. Aliás, a região autónoma dos Açores é das poucas regiões do mundo designadas como MIDAS, Multi-Internationally Designated Areas, que incluem precisamente os sítios Ramsar,
os geoparques mundiais da Unesco, as reservas da biosfera, os sítios classificados como Património Mundial da Humanidade e, portanto, é de facto um património natural extraordinário, mas que é também um património bastante frágil e que nós temos a obrigação de proteger e de legar às gerações vindouras. E por isso mesmo o Governo Regional dos Açores, o 13º Governo Regional dos Açores, definiu no seu programa de governo como uma prioridade o desenvolvimento sustentável da região e sendo um pilar transversal da sua ação governativa. É, pois, com enorme satisfação que aqui estou hoje, em representação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Manuel Bolieiro, para proceder ao encerramento desta sessão de abertura do 16º Congresso dos Arquitetos. A arquitetura, enquanto ato de planeamento e de preparação, é o ponto de partida para toda e qualquer intervenção, sendo por isso responsável por uma etapa fundamental e privilegiada para garantir princípios de sustentabilidade nos projetos de construção e de reconstrução. De facto, o setor da construção acarreta impactos negativos significativos sobre o ambiente, relacionados maioritariamente com a extração de matérias-primas e com a produção de materiais a utilizar no processo construtivo. Estima-se que as emissões de gases com efeito de estufa derivadas da extração de materiais de fabrico de produtos de construção, bem como da própria construção e renovação dos edifícios, constituam cerca de 12% do total nacional de emissões de gases com efeito de estufa. E nesse sentido é fundamental congregar esforços para racionalizar os recursos utilizados nos processos construtivos, garantindo a utilização de materiais endógenos e mais sustentáveis, promovendo a reutilização de materiais e assegurando níveis significativos de reciclagem e de valorização material de resíduos de construção e demolição, respeitando assim os princípios da circularidade e a própria hierarquia da gestão de resíduos. É também essencial apostar na descarbonização do setor, promovendo a redução dos níveis de emissões de gases com efeito de estufa, através do aumento da eficiência energética e da produção de energias renováveis. Minhas senhoras, meus senhores, estes são desafios efetivamente muito exigentes e que obrigam a um esforço conjunto na procura de soluções eficientes e é por isso com grande satisfação que constatamos a centralidade atribuída à temática da sustentabilidade neste 16º Congresso dos Arquitetos. Felizmente, é cada vez mais evidente e crescente a preocupação no sentido de considerar estes e outros desafios nas soluções definidas em fase de pré-construção, analisando aspectos como as condições locais, as características do solo, o clima, a disposição dos edifícios face à orientação solar, a opção por materiais endógenos e reciclados, a definição de sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais e a instalação de sistemas de produção de energias renováveis. Considerando que o desenvolvimento sustentável é de facto uma prioridade da região, o Governo Regional dos Açores tem apostado fortemente em projetos que minimizem os impactos dos diversos setores de atividade no ambiente, que promovam a transição para uma economia circular e de baixo carbono e que aumentem a capacidade de sequestro de carbono da atmosfera. Nesse sentido, o Governo Regional encontra-se a desenvolver diversos projetos tendo em vista o cumprimento do objetivo da neutralidade carbónica, dos quais destacam o roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores e um projeto para a melhoria do conhecimento da localização e do estado de conservação de turfeiras e solos orgânicos, que são, como sabem, importantes sumidores de carbono. Em termos de produção energética e de eficiência energética, para além dos avultados investimentos que a Empresa de Eletricidade dos Açores, a EDA, tem em curso e em preparação, que permitirão aumentar significativamente a penetração de energias renováveis na região, o Governo Regional tem em vigor importantes projetos e sistemas de incentivo, como o Proenergia ou o Sol Energy, estando em implementação também um vasto conjunto de medidas no âmbito do projeto Live IP Climás, um projeto fundamental para operacionalizar o Programa Regional para as Alterações Climáticas nos Açores, tendo sido recentemente aprovada a Estratégia Açoriana para a Energia 2030. Ao nível da gestão de resíduos, está neste momento em análise na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores o Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores, o PEPGRA 20+, estando ainda em desenvolvimento o roteiro da economia circular dos Açores e o projeto de reestruturação dos centros de processamento de resíduos da região. Outro importante projeto ao nível da circularidade, nomeadamente no setor da construção civil, é o projeto Rebuild 17,
promovido pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil, com vista à criação de uma plataforma para a articulação das diferentes entidades envolvidas na valorização de resíduos, promovendo a cooperação entre os vários stakeholders do setor da construção, numa ótica de economia circular e de reincorporação dos resíduos em produtos de construção. Tendo em conta todas estas preocupações, o Governo Regional encontra-se ainda a implementar ou ultimar o lançamento de um manual de arquitetura bioclimática no sentido de fornecer diretrizes para uma construção sustentável nos Açores. Este manual pretende dar mais um contributo para o aumento da eficiência na utilização dos materiais, reduzir os impactos negativos sobre o ambiente e mitigar os efeitos das alterações climáticas, contribuindo para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável do setor da construção civil na região autónoma dos Açores. Em todo este processo, naturalmente, os profissionais da arquitetura, os arquitetos e esta ordem têm um papel absolutamente fundamental. Minhas senhoras e meus senhores, termino esta intervenção reforçando a saudação à Ordem dos Arquitetos pela realização deste 16º Congresso Regional, aqui na Ilha de São Miguel, aqui nos Açores, num território com um património natural e ambiental extraordinário, e reiterando toda a disponibilidade por parte do Governo Regional dos Açores para uma colaboração estreita e profícua, para que juntos possamos enfrentar este enorme desafio que temos pela frente, da sustentabilidade, e para que possamos, de uma forma firme, rumar para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Bons trabalhos, espero que daqui a 4 dias, no final deste congresso, de facto, possamos dar um contributo para este grande desígnio da sustentabilidade. Bons trabalhos, muito obrigado. Muito obrigada à mesa pelas vossas intervenções, que serão uma motivação para os nossos congressistas. Peço agora aos representantes da mesa para descer e, entretanto, vamos continuar com os trabalhos. Gonçalo fica aqui. Vamos então continuar com o Dr. João Honório, do CESOP, Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, que irá apresentar-nos o retrato da profissão. Bem, bom dia a todos. Penso que estão a ouvir-me. Eu não estou à espera só que a apresentação seja colocada no ar. Boa noite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É uma pena não poder estar aí convosco.
O que é que eu venho aqui a apresentar? É um pequeno resumo dos resultados que estarão disponíveis para todos já, imagino. Se não estiverem ainda, vão estar disponíveis no site da Ordem. É um resumo de um trabalho que foi feito em colaboração com os centros regionais, com as secções regionais da Ordem. Envolveu uma enorme participação de todos, de muitíssimos arquitetos, e foi um trabalho de grande colaboração entre as várias secções e o Centro de Sondagens da Universidade Católica. Eu sei que esta dimensão de letra não será mais indicada para a apresentação num auditório, mas todo este documento, portanto, este é o documento, é o nosso relatório, e todo este documento está disponível para a vossa consulta. Eu vou só passar aqui alguns slides e mostrar apenas alguma informação que pretendo destacar. Como disse, teve uma enorme participação dos arquitetos, portanto, 7.649 respostas válidas entre efetivos e estagiários. A idade das pessoas varia entre os 22 e os 90 anos, média de 43 anos de idade. O questionário foi todo realizado entre o dia 15 de setembro e 30 de outubro. Em termos de distribuição por sexo, 53% das pessoas eram homens. A distribuição geográfica também está muito parecida, ou acabou por ficar muito parecida com a distribuição geográfica que a Ordem tem dos seus membros. Portanto, quer os dados de distribuição por sexo, de idade e de região estão bastante parecidas, o que significa que há aqui uma grande confiança na representatividade desta amostra. Desculpa. Vou passar só aqui alguns dados. Aqui tem a ver com o ano de licenciatura. Como se vê, estamos aqui a falar de uma população que se licenciou essencialmente nos últimos 20 anos, as pessoas que responderam a este inquérito. Claro que temos também participantes que se licenciaram ou que tiraram os seus mestrados ainda no século passado, mas temos aqui cerca de 70% das pessoas a formarem-se em arquitetura nos últimos 20 anos. A idade dos participantes, 16% entre menor de 30 anos, 29% entre os 31 e os 40, 33% entre os 41 e os 50, 19% entre os 51 e os 65 e depois 4% acima dos 66 anos de idade. Quanto à universidade de formação, nós tínhamos uma lista e depois as pessoas podiam escrever numa opção outra muitas outras universidades. E, portanto, o que aqui temos é que estas são as que tiveram o maior número de respostas: a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade de Lusíada, mas depois há aqui também muita gente formada em muitas outras escolas, algumas que já não têm cursos de arquitetura, outras no estrangeiro, portanto, são muitas. Sobre os estagiários, nós temos várias perguntas. Eu vou só apresentar aqui os resultados de uma delas, em que 83% dos estagiários terminam ou pretendem terminar o estágio em 12 meses, 87% fizeram o estágio ou pretendem fazê-lo numa entidade apenas. Em geral, os orientadores dos estagiários são arquitetos ou são gestores sócios das entidades. Em 95% dos casos, o estágio correspondeu ao plano de estágio apresentado. Quanto à distribuição geográfica, essencialmente na área metropolitana de Lisboa, mas também aqui muito no norte, corresponde um pouco à distribuição também no país
quer da população, quer da distribuição de arquitetos, como veremos um pouco mais adiante. Os concelhos mais representados são Lisboa, largamente, 34% das pessoas que inquirimos estão a fazer ou fizeram estágio em Lisboa, 15% no Porto e depois outros concelhos como Oeiras, Coimbra, Cascais, Braga também foram referidos por mais de 2% das pessoas. Aqui estão outras perguntas que eu agora não tenho tempo para apresentar, mas que depois poderão consultar no site da Ordem. Passaríamos já aqui a um primeiro slide sobre os efetivos. Dentro daqueles que foram entrevistados, 90% dizem que estão a exercer a profissão de arquitetura atualmente, 10% dizem que não. Quanto aos anos de experiência no setor, varia bastante, portanto temos aqui desde 1 a 2 anos até mais de 20 anos de experiência. E quanto ao tempo dedicado à atividade de arquitetura, resultados também bastante interessantes, porque encontramos cerca de 30% a dedicar 100% do seu tempo à atividade da arquitetura, mas, por exemplo, 10% entre os 90% e os 99%, mas há também uma porcentagem significativa de pessoas que dedicam menos de 50% do seu tempo à atividade de arquitetura. O que significa que esta atividade é exercida a tempo inteiro por cerca de 30% das pessoas, quase a tempo inteiro por cerca de 10% das pessoas, mas depois há outras realidades de pessoas que exercem a atividade em tempo parcial. Quanto ao concelho onde a atividade é exercida, encontramos aqui uma distribuição que é bastante parecida à distribuição da população no país. Claro, com mais atividade em Lisboa e Vale do Tejo do que o que seria de esperar se olhássemos para a população em geral, um bocadinho menos no Alentejo, mas isto, e também um bocadinho menos no centro, mas isto também é normal porque estamos a falar de pessoas que estão a exercer a sua atividade e, portanto, esta distribuição corresponde mais à distribuição das pessoas em idade ativa no país do que à população em geral. Como é que exerce a profissão de arquiteto? As pessoas podiam responder várias alternativas, até porque muitas vezes exercem a profissão em mais do que uma variante. Funcionários públicos, empresários em nome individual, que é aqui 38%, trabalhador por conta de outra, em 34%, funcionário público 15%, e depois há outras formas de exercer. Aqui é a mesma pergunta, mas centrando qual é a principal forma do exercício da profissão, tanto a maioria como trabalhador por conta de outra, como principal forma de exercício da profissão. Passando à função pública, o que se destaca, 60% têm contrato sem termo, trabalham essencialmente em unidades com um número reduzido de arquitetos, entre 1 a 2 arquitetos, 27%, entre 3 a 5 arquitetos, 31%. E são essencialmente trabalhadores na administração local. Passando ao setor privado, as pessoas que trabalham por conta de outrem, 65% com contrato sem termo, essencialmente em serviços de arquitetura e em unidades ou serviços de dimensão relativamente pequena, portanto 33% com 1 a 2 arquitetos e 32% com 3 a 5 arquitetos. Já os sócios administradores, mais uma vez, dimensões bastante pequenas, aqui ainda mais pequenas, 35% com um só arquiteto, portanto o próprio, com 2 arquitetos, cerca de 30%. E vou passar aqui mais um bocadinho
frente, portanto, vou-vos mostrar aqui os slides todos, mas não tenho tempo para falar sobre todos. E vou passar agora mais uns quantos. Aqui sobre o horário de trabalho. O que encontramos nas nossas respostas é que 72% dos arquitetos dizem que cumprem horário de trabalho e 28% dizem que não cumprem horário de trabalho. Independentemente disso, perguntávamos às pessoas quantas horas é que trabalhavam semanalmente. E há aqui uma gralha neste gráfico, aqui devia estar mais de 40, o que significa que 48% das pessoas responderam que trabalhavam mais de 40 horas por semana. E 41% entre 31 a 40 horas por semana. Claro que isto é... Estas distribuições não são iguais de função para função. Tipicamente, os funcionários públicos trabalham um pouco, têm uma carga horária um pouco menor, e as pessoas que gerem as suas próprias empresas, portanto, aqueles que disseram que eram sócios, administradores ou gestores de empresas, têm uma carga horária maior. A maior carga horária, encontramos uma correlação positiva com o rendimento. Portanto, tipicamente as pessoas com maior carga horária também têm maiores rendimentos. Isto dentro desta amostra, claro. Depois há aqui algumas perguntas sobre tipos de obra, contratação, licenciamento, que eu vou passar e deixar para a vossa análise posterior. Queria apenas terminar aqui com dados sobre a participação dos arquitetos na ordem. Portanto, há uma baixa participação das pessoas em geral. 81% dizem que nunca participaram em um congresso, 93% em assembleias gerais, 91% dizem que nunca participaram em assembleias regionais. E queria também deixar-vos aqui uma avaliação geral que as pessoas fazem dos serviços da ordem. Por um lado, as pessoas era-lhes pedido que classificassem entre 0 a 10 o grau de satisfação com os seguintes serviços, e o que se vê é que há uma maioria de pessoas com avaliação positiva no que toca à inscrição. Também perante a formação também poderemos dizer o mesmo, talvez um bocadinho menor aqui no apoio à prática, e na encomenda uma avaliação um pouco mais negativa. Já sobre o grau de satisfação com o desempenho da ordem quanto a estes aspectos, informação aos membros, as pessoas estão genericamente satisfeitas. Intervenção junto do poder político, nota-se aqui alguma insatisfação. Também na intervenção na comunicação social. E, uma vez mais, aqui já uma maior satisfação na intervenção na ação cultural. Uma pergunta geral com a atividade da Ordem dos Arquitetos nos últimos 5 anos mostra aqui uma divisão grande entre os vários membros, com um posicionamento essencialmente nos pontos centrais da escala, o que mostra que haverá alguns bastante satisfeitos, poucos, mas alguns bastante insatisfeitos, poucos, mas alguns. Genericamente, as pessoas diria que estão no ponto médio da escala. Bem, muito obrigado, não vos quero tomar mais tempo, um bom congresso a todos e até uma próxima. Muito obrigada ao Dr. João Honório. Quero informar-vos que este trabalho será, entretanto, divulgado aos membros e à sociedade através do site da Ordem dos Arquitetos. Chamo agora o arquiteto Ricardo Camacho, coordenador da Comissão Técnica de Sustentabilidade da Ordem dos Arquitetos, e a arquiteta Carla Lima Vieira, secretário do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, para apresentar as próximas conferencistas, Charlotte Malter Barthez e Bárbara Buzar.
Qualquer questão que, entretanto, queiram fazer após as apresentações, deverão ser enviadas através da app do Congresso, um link que vos foi enviado para os e-mails que disponibilizaram quando da inscrição, e selecionando, salvo erro, changematters. Bom dia. A Charlotte Marter-Bart vai juntar-se a nós por via remota. É uma arquiteta urbanista com doutoramento pela ETH em Política Económica de Mercadorias no Ambiente Construído. É professora assistente de Arquitetura e Urbanismo no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne, na EPFL, onde atualmente coordena o laboratório RIOT, Research and Intervention on Territory, e leciona a cadeira de projeto, consciente que a indústria da construção é uma das principais responsáveis pelo aquecimento global e por danos ambientais e sociais. Consciente também de que continuamos a precisar, por outro lado, de novos edifícios ou pelo menos de casas, escolas, usa Lausanne como caso de estudo, articulando entre os alunos de arquitetura do último semestre do terceiro ano e do programa de mestrado alternativas à nova construção, inspirando assim uma prática de arquitetura que se chama de insurgente, com uma agenda muito centrada na urbanização contemporânea, na extração de materiais, na emergência climática, na justiça ecológica e social, que impõe uma reforma profunda, ou que chama a uma reforma profunda das disciplinas do planeamento, antecipando assim uma nova prática. No passado recente também lecionou em Harvard, onde lançou a iniciativa que hoje vem aqui apresentar, de uma moratória para a nova construção. É uma moratória que questiona essencialmente os atuais protocolos de desenvolvimento, nomeadamente o sistemático apelo ao acesso à habitação e todos os programas legislativos e protocolares no âmbito da construção civil e dos materiais de construção. Aborda ainda os impactos danosos da prática presente e a transformação dos currículos nas escolas de arquitetura. É também coautora em múltiplas publicações, nomeadamente Migrant Marseille, Architectures of Social Segregation and Urban Inclusivity, de 2020, Some Haunted Spaces in Singapore, de 2018, Housing Cairo, The Informal Response, de 2016, entre outros. Thank you. Obrigado, Charlotte. Yes, hello. Well, thank you very much for having me here. I wish I was in sight with you in the Azores, which I'm sure is a wonderful venue, and it would have been an incredible pleasure to be with you. But it's also a honor anyway to be able to talk to this distinguished audience about some of the work that I have been doing and some of the preoccupation that are mine these days. I hope you can see everything. So some words have already been said about me, and thank you for the generous introduction. I would just want to add a few more words. I'm an architect, an urban designer, an educator, and an activist, and those are facets of my work that are very much interrelated and very much propelled by a sense of urgency in regard to the state of our world. I also define my work as the critical practice of urban design and the critical spatial practice of urban design even, and I will say a few words about that. I merge practice, research, and teaching interest, and I explore new ways to understand the conditions of the built environment and new formats to communicate these findings and discuss design solutions. So what you will see now is very much part of an ongoing work. And I want to offer provocations for discussion and also on these ongoing research questions about
the possibilities for non-extractive futures. I will start with this bold statement that I stand very much with, which is to say that to build is to destroy. The construction sector is one of the main drivers of global warming, and its direct and indirect consequences are relentless environmental and social destruction. And that's because construction relies intensively on resource extraction, the space-making processes from building a simple family house, what you see here, where every single construction element used in the home is traced back to its original material, to, say, an entire city require in their materialization mineral resources that are acquired via extraction and the reallocation of the earth resources, limestone, clays, iron ore, aluminum, diatomates, as well as all the processed minerals that we use in the form of aggregates, crushed stone, sand, gravel, cement, all these commodities that impact labor, economy, energy, and ecology. And if it's true that less damaging materials are emerging, it's still very much concrete, steel, glass, and brick that remain the most prevalently used in construction, along a myriad of petroleum-based products. All these metals are violently extracted and then processed via energy-intensive methods to become the architecture of our lives. Those are framed by financing modes, legal and governance mechanisms, design and organizing processes aided by machines. Somehow the built environment also propels this extraction, transportation, processing, and installation of raw materials, allocating and spending resources, shaping, inhabiting, exploiting, and commodifying space. And finally, via demolition, generating waste. So greenhouse gas emissions, ecological devastation, problematic mining practices, and pollution are just known consequences. There are other significant but more obscured adverse effects of the built environment. That includes debt production via speculative financing, exploitative labor conditions, knowledge loss, wasteful construction protocols, and other forms of spatial injustice brought by greenwashing and climate apartheid on top of everything. And what you see here is an attempt to draw this commodity chain of space production, and I will talk about this a little bit more, produced in the frame of my recently established lab, Riot, at EPFL. So if we look a little bit closely at the construction process of an average building, we have an oil power caterpillar, which is excavating an unbuilt plot for new foundation, upsetting the affected landscape irreversibly. Topsoil is removed and discarded, forbidding the land from capturing carbon and destroying the habitats of innumerable non-human lives. The soil and its living thickness, the microorganism it holds, the run-on and runoff of water it usually facilitates, the microclimate and the topography, each is permanently impacted. The cultural and the biological memory of the land is erased. Then we have energy-intensive materials that are deployed. We mentioned them earlier, brick and so on, but mostly this petroleum-based product that we find at every turn. Also, at every step, human labor is necessary to extract sand for concrete or to manufacture the precast elements that will be used to stack the bricks or to pour the concrete on site, depending where the construction site will be. This is a subordinated, often racialized, at times gendered even, and overworked labor force that undertakes the sheltering of humanity, exposed to carcinogens and toxic materials and more at risk of fatal accidents than in any other sector. Once constructed, a building creates impervious surfaces limiting rainwater absorption and airflows, at times facilitating floods. It continues to consume energy through its heating, cooling, general use, and also cheap labor via maintenance.
and domestic labor. It is then demolished at the end of its average lifespan of anywhere between 40 and 60 years. And despite what the industry claims, very few parts are recycled, and the bulk of the structure becomes de facto debris, waste that accounts for a third of landfills worldwide. These are only a few of the many arrangements that construction involves, none of these showing signs of decelerating. And while we know that the construction sector is one of the main drivers of raw material extraction and global warming, contributing 40% of CO2 emission, and there are various estimates of how this energy consumption unfolds. What you see here is an estimate by Kilmo from 2022, saying that construction and maintenance are about 80% of this, and use and operational activities the rest. The UN's Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC report, is clear. I quote, "We're not on track to achieve a climate resilient, sustainable world." So to address the harm produced by resource mining and beyond, subtending to wealth, labor, value, and cultural extraction, the necessity to pivot toward a non-extractive architecture is undisputed. And I want to make a note on the term itself, non-extractive. It is grounded in economics. Non-extractive is a term that is used to distinguish land from capital and productive to unproductive labor. And I started referring to this term after contributing to this volume that seeks to articulate new paradigms, non-extractive architecture, designing without depletion. And so non-extractive architecture is defined by Joseph Grima as, I quote, "an architecture that considers the reckless depletion of finite resource unviable and propose alternatives towards another way of being that is not dependent on the accumulation of ecosystemic ruptures on a planetary scale, what is known as metabolic rifts." And I expand the definition to halt and that need to halt extraction beyond resource mining, but also, as I said, subtending to the halting the extraction of wealth, bodies, and culture, and the complex adverse effects that these generate. Again, as per the IPCC report, CO2 emission must be cut 45% by 2030. I mean, I think this is just a shocking number. And a non-extractive architecture is basically the only way towards aiming, or at least aiming to reach that goal. And that encapsulates what my current scholarship, teaching, and activism is dedicated to. So how to address the harm and move towards these non-extractive futures? Well, everything must change. Architecture must pivot to become the steward of the physical and social environment, away from a form-driven activity, but set to articulate circular materialities, building communities, fostering regenerative construction materials, and low-carbon short supply chain. This is what engaging in a critical spatial practice can look like. That is a diagram that was produced in the frame of a workshop at the CCA called How to Do No Harm, which is trying to outline a critical spatial practice and what a non-extractive practice can be. A non-extractive practice means or intends to interfere and question the regular frameworks of the design discipline, but also questions project expectations, drawing tools, formats, and rationales, organization of the working site, of the office, and of the school, as well as negotiating its legal and financial condition proactively. And the medium used is, in practice, multiple. And I'm showing a few of these examples here. I think it's important to lay out that a critical spatial practice doesn't necessarily preclude from being engaged in the ecology of construction, and it's a way to engage with the public debates as well. So paradoxically, what I depart from the idea that architects and designers hold expertise on the built environment. I'm very critical to the term expertise, which I think has been used extensively
at times in a problematic manner. But I do believe that because of the kind of adjacency, or let's say complicity to harm, architecture as a discipline is actually centrally positioned to first expose these intricate structures of space production, but also to design intervention to correct the damage. So in a way, architects are best placed to articulate this kind of composite knowledge as designers and as construction organizers. We are located at the threshold between clients, local authorities, contractors. We're informed of legal tools. We're in contact with regulators and material industries. And we're also able to make conscious or informed choices about forms, materiality, and use. And in that sense, this is quite a unique position within the industry. Furthermore, thus, in the ongoing discourse on decarbonizing the industry, and I hope fully aware of the urgency, as architects are situated in civic society with an in-depth knowledge of the interrelations between design, construction, and technology, architects' organizational proficiencies are unique to challenge the extractivism as a planetary project, a conditions we as designers have also helped fasten. So with this in mind, the aim is to engage architecture in global strategies to decarbonize the space production supply chain, an urgent and necessary step towards reform. And first, we need to shift from the perception that the production of the built environment is based on a set of separated actions, forces, responsibility, and actors, so a kind of separated set of entities operating differently from each other, but instead thinking about it as an intentionally enacted supply chain of space production, singular yet multiple. And this is what this super mapping of the entire production commodity chain is trying to outline, to identify the industry's actor, the systemic operation they power, and the extractive consequences, the harm. So we also rely on a methodology called global commodity chain analysis, which emerges from development economics, with the idea to reinscribe space production as a network of labor and production processes whose end result is a finished commodity, namely built square meters. GCC methods are, and this is just a short theoretical bracket, derived from Emanuel Wallerstein's notion of the world systems. It understands supply flows as composed of a series of operations and transformations, a set of agents, and a system of markets in terms of both physical flows and their monetary equivalent, as well as the behavior of the agents as guided by their economic interest. And while conceptually the articulation of space itself as a commodity has been framed, from Henri Lefebvre's Production of Space to Neil Brenner's Planetary Urbanization, the systematic and detailed breakdown of the system which underpins this production and the resulting interconnected view of space, namely that the built environment is produced as a commodity by an array of hosts that process land, materials, and labor, constituting a chain, is yet to be undertaken to my knowledge. There are scholars who have attempted to untangle material history and exploitation. Here are just a few examples. Mimi Scheller's Aluminum's Dreams, or Jane May Houghton with Reciprocal Landscapes, unraveling a history of material flows and the exploitative realities behind the violent ways of making the built environment. It's also worth mentioning, as we talk about materials and labor, Martin Arboleda's work on mineral extraction, territory, and labor, or Sergio Ferro, Concrete as Weapon, that are somehow also uncovering relationship between materials and labor, as well as the question of race that is brought in by Catherine Youssouf's seminal work on white geology, slavery, and mining, with the splendid work, A Billion Black Anthropocene or None. There are a few others. I will just name perhaps Catherine McKittrick's influential geographic exploration of black bodies in demonic grounds,
But surprisingly, few of these works address the possibility of design tampering with the supply chain of commodified space and materials as a task for architecture. And I want to turn to precedent interventions that are instrumental to help the sector pivot towards these non-extractive futures, also something we could refer to as a repaired discipline. Here you see the project, or the non-project, the absence of project of architectural practice like Caton Vassal, when they won in 1996 a competition for the renovation, or let's say the renewal of the public square Place Léon Aucuc in Bordeaux. They won the competition by proposing to intensify the existing square's maintenance protocols instead of demolishing and building new, a statement of how powerful the absence of building can be if it's attached to spatial care, allowing also for design and designers to answer beyond construction and also articulate a critique of the archetypal assumption that one must build instead of practicing methods of prolonging. Sophie Ricard from the French architectural collective Construire sets a similar precedent for a project in Boulogne-sur-Mer. The architect objected to a municipal mandate that foresaw the demolition of these 70 row houses that you see here that were to be scrapped and replaced by new buildings. She presented to the authorities a budget calculation, convincing them to reassign the demolition funds to refurbish according to household-specific needs, skills, and resources. And to do so, she lived on site for several years. And this is somehow a critical proactive design approach that show it is possible to challenge a project course and establish also a critical model to learn from towards less extractive space production practices. The same collective democratized the architectural process during the conversion of a former factory into a cultural center, La Friche, La Belle de Mai in Marseille. The designers achieved this by opening the construction sites to the public, very much opposed to chantier fermé au public, but instead set up moments where each actor, the architect, the construction workers, the visitors could transmit specific skills to others. And the project also included innovative legal instruments that fosters users' engagement. And that's an initiative that addresses the problematic situation of the buildings industry in relation to labor conditions, discrimination, and unhealthy competitiveness and paternalism, among others. Regarding producing a sustainable approach to architecture, there is also a very persuasive precedent that emerged by the architecture collective LACOL in Barcelona. What you see here is the project called La Borda Cooperative Housing, which is what the office is specialized into. But the office itself is a horizontal structure that has engaged into producing post-occupancy care strategies for the buildings that they design, very much opposed to this kind of temporal idea that once you have finished a building, you deliver it, and then the only responsibility is the 10 years insurance obligation that the building doesn't collapse. So in fact, what they do is that they produce technical plans of maintenance to accompany the users that are moving into the building. And the office also follows with yearly reports and visits to react to users' feedback. And this results in adjustments toward energy saving, space efficiency, monitoring, data information gathering, and generally speaking, a better management of the housing stock, something close to, I would refer as a non-extractive architecture. A few successful outputs can also be attached to regulatory reform. I'm sitting here the work of Town and Country Planning Association, which was founded by Emmett Howard in 1899, that campaigned, published, lobbied, taught urban planning and legislating, and managed to impact modes and urban planning rules at national and and municipal scales toward community-oriented design, housing affordability, and long-term stewardship of resources by impacting local authorities. So a kind of political act of sorts. Another examples
that shows how a design action strategy can be implemented to reform the discipline or to repair the discipline via architecture education is exemplified by the Parity Group, which was a grassroots association at the Department of Architecture at ETH Zurich that somehow took initiative towards diversity and gender equality, laying out 9 points for parity, which was a strategic list of measures to improve gender and diversity within the school, which were fulfilled by and large with diverse outcomes, such as parity in reviews and also with new hires, as well as promoting an inclusive curriculum. So that's a profound impact at a large-scale institution, changing the conversation about equality and diversity forever within and outside of the school. And with this in mind, I want to go back to the slide about critical spatial practice and link it to my own approach and address briefly some of my current ongoing work. Some of you might have heard about the call for a global moratorium on new construction. I think it was also mentioned in the introduction. It is, of course, first and foremost, a disruptive thinking device to interrogate how, what, where, for whom, and for how long we build. It is a critique of the present state of affairs. A moratorium on new construction spells out trouble, and it refuses the unchecked modus operandi of an industry asleep at the wheel. And it also aims to articulate the promise of another future. If we stop building, how do we engage towards different futures? It is also about carving a space of resistance within design and planning fields against the unrestrained logic of profit that relies upon despoliation and destruction, and also aims to force the disciplines of the built environment to confront our shortcomings and interrogate our harmful practices inside and outside of the office. It is structured as to follow 9 demands: stop building and then what after, but mostly about what needs to be fixed, what needs to be repaired, from housing to values to the industries and its extractive sources. How can a construction freeze help us slow down the damage while building up a counter reality of a non-extractive architecture? It challenges the separation between design, extraction, building, and politics. It pulls the plug on architecture as simply the facilitator of productive capital, and it aims to halt the damage while taking stock. I will address only some of the 9 points that you see here today. Of course, stop building. The call for a moratorium on new construction emerges from global urgencies and the palpable lack of action on the side of the building industry beyond flaccid corporate strategies. And we can, it's very much a work in progress. The question of how long should it be is still very open. It could be 1 year, it could be 10 years. Are we able to really address the IPCC report by doing that? This means that a lot has to be done. So stop building doesn't mean that nothing needs to be done. I will specifically talk about housing. How do we navigate the need for housing versus the destructive practice of construction? To question the dictate of building new as a solution to the housing crisis also offers a way out of our current crisis of imagination by directing us to a myriad of other routes. There are 223 billion square meters of building floor area globally that forms the immense portfolio of human habitat to be mobilized towards less extractive ways of life. While this is distributed unevenly, the portfolio comprises all spatial volumes that are currently or could be inhabitable. And the redesign and the conversion of existing vacant spaces into affordable, safe, enjoyable, car-optional homes instead of new construction could become the backbone of a profound reinvention of the housing landscape and of architecture as a profession, undoing decades upon decades of housing injustice, uneven investment, and extractivism. Eventually, these schemes can foster new forms of collective ownership, management, and cohabitation as we revise how the built environment is inhabited and turn existing niche models into
mainstream ones. So for architects and designers, this task entails mobilizing our skills to reorganize economic forms, hijack legal frameworks, enact structural transformation, and rework regulatory protocols and zoning policies while proposing materialized forms of spatial redistribution at all scales, from the domestic to the territorial. Dealing with this global inventory of built mass, the task ahead is immense. Change value systems, of course, the reconsideration of our existing regime of construction goes hand in hand with shifts that move away from our current value systems. We need property reforms, articulation of redistributive agendas over spatial control, other ways to produce value. And under the building moratorium, the entire construction world would shapeshift towards this continuous labor of care, expanding design tasks beyond the short temporality of a project and the myopia of Excel sheets, by liberating also about the construction workforce. In a way, we liberate the construction workforce from new construction and can entirely be rerouted towards renovation, installation works, reinvention, rehabilitation, as well as the production of bio-based low-carbon materials, which we also need. So for architects, that will also entail to build differently. So how do you charge your clients for this care work? Reinventing the honoraria calculation. The most value is given to what is already there, and the most valuable work is then to take care of it, from janitors to architects. I jump to fix the office. The complicit role that design offices play in environmental degradation, social injustice, and climate crisis cannot be ignored. So how can design practice, from the conception to the planning to the financing, but also to its internal functioning, be revised or edited? A large majority of practices are still patriarchal, hierarchical, exploitative structures that are based on single authorship, at times unable to address the climate emergency because of this obsolete functioning. Everything in the current design office model, with a value-generating scheme relying on a culture of overwork, poor labor conditions, oppressive internal power relations, must be rectified, as it stands in the ways of the collaborative and collective endeavors necessary to tackle the crisis. There are other models. Recent instances such as Rotor or Assemble show that conducting different forms of practices, meaning also pioneering reuse and participation, require alternative ways of being an office. In this case, actually a collective. There are also corporate alternative examples, such as the employee-owned shared plan or employee benefit trusts, that have also been tested, have their shortcomings. We mentioned LACOL, which is known for setting up and designing housing cooperative, itself organized structurally as a worker cooperative with equal salaries distributed among its members. Or a step forward towards a fair production of space, the radical office Gwe, which is located on the Karen territories in the Thai-Burma border area, shares equal salaries among architects and construction workers. And many practices, such as Brazilian office Usina, is registered as an NGO, seek no profit, with subventions and donation used to cover operative costs and salaries. So just a few examples. But generally, to pivot requires an in-depth self-examination regarding labor conditions and power relations within and outside of the office. Design offices are to fulfill their mandate through resource stewardships, to start to deploy their organization abilities, to think about emancipated practice, not building less, building with what exists, and caring for it. I see that I'm running out of time, so I'm just going to wrap up with reform the school. Contemporary education in architecture also holds the key to many of these answers, but it is plagued with the same issues. For instance, there is a limited amount of reference that is given, a limited amount of teaching methods, a limited amount of iconic figures in theory and in practice. This is the canon, which has prevented us from accessing a wealth of possible options and alternatives to the way we answer design questions. I think, we can reinvent the studio format. We can question whether critiques are the right way ahead. We can investigate other forms of teaching. And in a way,
institutions have the option to make lasting changes in their curricula through hiring and admission policies as well. To paraphrase Fred Moten, it may not be possible to decolonize, depatriarchalize, and decarbonize the university, but these decolonial, emancipatory, and true sustainability-oriented works ought to be conducted within the institution. So take care. In our societies, as we seek to reinvent ourselves constantly, maintaining what exists is not that popular. The acts of preserving, nurturing, cleaning, and fixing are disrespected, perceived as dirty and irrelevant, and performed by racialized and gendered low-paid laborers. Maintenance, the secret weapon of the world's underdog, but is the daily radical work of repeated gestures and activities, unstated yet essential. This could be considered as well as a path to real sustainability, maintenance offering architecture the chance to completely reassess the value-generating chain of spatial production, possibly pointing to a way out from the crippling resource consumption generated by the construction industry. So the evident yet radical act is thus not to build, but to value and design spatial protocols of care and repair, allowing the world to function and appreciating those who make it work. So I revert to this diagram, which is slightly modified, which is actually the technical translation of what a moratorium outlines technically. To work towards a non-extractive future means to also identify key moments, targeting maximum effect, seeking to affect entire portion of the space production supply chains, such as financing modes, laws, construction standards and norms, material regulations, and of course design and education practices. What you see here, A, B, C, D, E, are the priorities points of interventions. Our lab is currently working on designing interventions on financing, regulation, materials, education, and practice is ongoing as a way to envision these non-extractive futures, as a way to act upon the current status quo. So to envision these non-extractive futures so that there is a future at all, and making sure that architecture and the building industries are fully engaged in this reparative work. I leave you with this image extracted from one of the works. I mentioned that I work in multiple ways, so I also do sometimes cute comic in this sense, also as a way to express that how architecture could repair itself by embracing the rise of practices that are pushing for social agendas in the built environment, means relying on others, asking for help, looking at the works of queer thinker, critical theoretician, radical archivists, design cooperatives, repair collectives, and so on, risk-taking spatial practitioners from the global majority, and how we as designers can harness our organizing and creative abilities to challenge the current modus operandi of space production and global construction towards non-extractive futures. Thank you. Thank you, Bárbara. Não sei se há alguma questão para na app para colocar. Não? Então, chamo a Bárbara Buzer para a mesa. Dear Charlotte, if you are listening to us, thank you so much for your presentation, and please stay with us at the end of this session. We might have time for some questions. Bom dia a todos, o meu nome é Carla Lima Vieira. Antes de mais, eu queria agradecer a vossa compreensão para alguns problemas de rede Wi-Fi que parecem estar a dificultar a transmissão de imagem de alguns dos nossos convidados, daqueles que nos acompanham remotamente, e gostaria de vos dizer que, através da app Congresso, poderão colocar questões aos nossos painéis, neste caso selecionando a opção Questões, Adapt for Change.
Dear Barbara, on behalf of Ordem dos Arquitetos, I would like to welcome you and thank you for joining us and sharing your knowledge and experience. A Bárbara é arquiteta suíça formada pela ETH. Trabalha sobretudo na área da renovação e da reconversão, oferecendo ainda consultoria financeira, energética e operacional aos clientes. Desde 1995, com Max Onager e Eric Onager, está à frente da Dankerstad, ateliê de investigação e arquitetura sediado em Basileia, especializado no desenvolvimento de projetos em contextos urbanos e rurais. Também cofundou a Bauburo In Situ AG, Arquitetura e Planeamento, cujo lema é projetar no lugar, com as pessoas, o estoque existente e o ambiente. No campo do seu amplo exercício profissional, destacam-se em Basileia a conversão da antiga sede do Banco do Povo Suíço numa cafeteria, espaço comunitário e laboratório da cidade, e a conversão da fábrica de máquinas Sousa Burkhardt no centro autossustentável do bairro de Gundeldinger. É de assinalar ainda a sua carreira académica no âmbito do ensino da arquitetura, sendo professora convidada na ETH de Zurique. O seu percurso profissional na área da construção sustentável, da renovação e de práticas inclusivas tem sido distinguido por múltiplos prémios, destacando-se recentemente o Grand Prix Meret Oppenheim pelo Gabinete Federal da Cultura Suíço em 2020 e em 2021 a atribuição do Global Gold Award for Sustainable Construction pela Holcim Foundation. Na sua intervenção, falar-nos-á do estado da arte da Suíça no que se refere a temas críticos de desenho urbano e construção sustentáveis, como a redução, reutilização, reciclagem e utilização de materiais renováveis, e em como a colaboração entre os diversos atores do setor é fundamental para reduzir as emissões de CO2 da nossa indústria para aquele nível que nos é exigido. Vou fazer uma confidência, porque a Bárbara, na verdade, compreende português. Obrigada, Bárbara. Bom dia. Sim, compreendo português, falo um pouco, mas vou ter a apresentação em inglês, porque é mais fácil para mim. Allow me a small remark in the beginning. I'm very happy to be here. I'm honored to be able to talk to you, but I'm sure that we will not achieve sustainability as long as there is only one mesa no palco. Missing is the second table with the women. And I'm very happy to have met Charlotte. I never heard about her, but I think she's talking the same language as we. And I want to meet her as soon as I come back to Switzerland and exchange with her. She is painting the big picture, and I will show you a little bit about our practice, which starts with very, very small measures, but if they are done by other people as well, then we will achieve something. I think everybody has understood that it's necessary that we have to change. I love Charlotte saying, stop construction for at least 10 years, start thinking first. We have to act, but very few people know how to act. Now, one back. I show you these symbols. They stand for the 5 R's. There could be more, but I chose the one which is reduce. No, the first one is refuse. The second is reduce, go down with our consumption. The third is reuse, without changing the matter, the material. The fourth is recycling, and the fifth is reinvent. I started my career building water wells in Africa, and I'm telling this because it explains a lot of how I came to do what I'm doing now. I spent 10 years in Africa, 4 years in southern Sudan with the water wells, and another 6 years in Tanzania, repairing and maintaining the university campus of Dar es Salaam. The main assembly hall
could not be used during rainy season because the water was coming in and the noise of the water was so high that the teachers couldn't talk anymore. When I came back to Basel, my hometown, I was absolutely shocked about how our society had developed, how much waste we were producing. And I first had to make a pause. I became a captain of this little ferry going to and fro over the River Rhine. And then I thought, but what can I do in my profession to change things? And I founded the Bauteilbörse, which is a platform for showing what is not necessary to one person, but another one could use it. It was just the beginning of internet. eBay has developed very fast and is now a big platform, but we still operate a smaller platform specific for construction elements. We want to avoid that all these construction elements, like washing basins, go to the landfill, and much more. Although we realized that our intervention didn't really bring a lot in terms of money, in terms of quantity, it was not a big success. So we continued. I founded another company which is dealing with urbanism participation, because also there the waste is immense. And I founded an architectural practice. That doesn't sound good, does it? And where we are planning and realizing big projects, especially reusing factories. As my introducer told you, we are saving at least 10 big factories which were not in use anymore. And I was invited this year in Torres Novas to speak about the national factory of tecidos e fiado, como se chama? Fiação, exatamente, which is quite similar to what we are trying to save in Switzerland. We then also created another enterprise which is called Unterdessen. It's intermediate occupation of empty rooms, empty buildings, which are also a waste. A building which is heated, which has toilets, which has an entrance, which has walls, which has a roof, and is not used, is a big waste over time. And at the end, about 2 years ago now, we founded a fifth company, which is called Circular, because we realized that if we only do circular architecture, it's not enough. We'll never get to a good end. We will never get there by 2030. We have to bring the know-how which we have elaborated to other architects. So we call this company Engineering for Circular Construction. I want to show you in 2 pictures the philosophy of all these companies. This is an old elevator in one of these old factories, and it had to be replaced. We asked for an offer. It was 130,000 Swiss francs. What shall we do now? Do we really want to invest this money? We asked the tenants who were served by this elevator, do you want to have a new elevator, or do you prefer to pay less rent? And this is what they chose. And this shows exactly the 3 areas of sustainability. We asked the tenants, we did not decide on our own, and they participate on the financial gains. We used less material because we just left the doors and everything to keep also the identity. The only new material was the staircase. And economically, it's also, when it costs less, it will always in the future, you don't have to amortize this money which you spent
which you didn't spend, you don't need to amortize, and you don't have to pay interest rates. But then the important thing is to give part of this gain to the tenants. Otherwise, they would have said, no, we need a new elevator. So this is in very short terms the concept of sustainability. But now I'm coming back to these 5 quotes: refuse, reduce, reuse, recycle, and reinvent. And I'm giving you an example for each of those. Refuse. David Warner is my hero in terms of refusing. He was fighting with Goliath. It's by chance that he has the name of David. He got a job to do for a Swiss bank. They asked him to renovate this facade, take it away, build a new facade. He analyzed the windows and the material, and he found out it was 4 millimeters aluminum, and all the parts were in perfect condition. Only the windows were not according to the values they should have, so he decided to replace the windows, only the glass, but to keep all the other elements of the facade. And he proposed this to the bank. It helped to persuade them that his solution was cheaper, of course, than replacing the whole facade. And he proposed to wash it. So they took down each and every element of this existing facade down to the basement, washed each element, isolated it, and put it back again. You see the 2 facades now, before and after. Who can make the difference? Only when you go very near, you can see that the old facade was a bit dirty, yes, and the new one is now shining new. It's the present and the facade. And I fully agree with Charlotte that one of the main works which is coming onto us is the maintenance, cleaning, and we have to give it more value than up to now. So the new facade, the old facade, who can see the difference? We come to the second point, which is reduce. If you look at nature, how ingenious an eggshell is built with so few material, it contains a whole living being. If you look at the construction of cathedrals in the Renaissance, you see how economically these master builders used the material stone, because it was not so easy to extract. It was not so easy to work on it. And there comes my second hero, Philippe Bloch. He's an engineer at ETH, and he is now trying to rethink about this principle that the structure is made, the structure follows is made not with thick material, thick concrete, but if the strength follows the structure, follows the strength, and then he can build with that, such as a roof without any reinforcement of iron. These structures don't need to be symmetric. They can be in any free form, but the lines of pressure have to follow the material. This is a work he showed at the Biennale in Venice. It's composed of only 30 by 30 pieces of stone, and it's composed without any glue, and it stands there. He also invented a new construction, which is following the lines of pressure again. He can build ceilings of 2 by
10 meters or whatever measure the architects want. And he doesn't use iron rods, and he uses 75% less concrete than if it was a plain construction. And this is what I say is we have to think more intelligent, and we have to give it more thought on how we can reduce the material input. And then we can produce either more housing or we can use less material, extract less material. This is how this concrete looks, and you can also see it's only possible through 3D robotic printing mid concrete. There are huge machines. It's still in an experimental stage at ETH, but it will really bring progress by reducing material use. Then I come to the third point, which is my preferred point, is reusing the existing. We can start from whole factories, go down to buildings, go down to windows, to each and every element. We have been developing this factory called Lagerplatz from Sulzer in Winterthur during 12 years. And this building was the last one which we should transform. We knew that we are allowed to add 3 floors. We decided together with the owner, who are very progressive, and they were very courageous to go this way with us, that we would try to construct these 3 stories with used construction elements. We made a study first, thinking about what are we looking for, because you have to have a phase before you can make your plans in collecting the materials. You cannot just go to the internet and choose from wherever you can bring materials, but you have to look around and see what is already there. We knew we needed electric appliances, we knew we needed stairs, we knew we needed radiators, and so on. So we took 1 year and we asked the owner of the building to give us 10% of the construction costs in advance so that we can secure the material. Lucky enough, we found some steel beams on another construction site. We collected it, we dismantled it. It needs a lot of hard work, and we stored it. So we had already one part. We had the structure for our new building. We found some windows being destroyed, dismantled from another construction site just 10 meters above, on the other side of the road. We collected it. We learned that this building was destroyed after only 28 years of existing. We couldn't prevent it from being demolished, but we saved a lot of construction elements from this building and decided that we would reuse it in our experimental project. We took away windows. There were 3 glazed already, aluminum frames, the best you can imagine. We only could take down the lower row because otherwise it would cost too much to have all this machinery to go higher up and the security measures, and we didn't need all that. So the rest was just brought for recycling. But we saved enough windows to build our house. That's how they are prepared, waiting for reuse. At the same building, there was a staircase, and we found even a small note on the contractor who had done it, built it 28 years before. We called. They were still a company with the same name, and they were really happy that we would reuse their staircase instead of just melting it and recycling it. And they helped us to dismantle it because they knew how they had constructed it, and we built it up again. We found these metal sheets in another factory nearby, which was demolished. We took them
And we also had to make a decision about the color. You cannot just choose the color. We calculated the cost. These sheets, when you take them down, at the end, they cost 35 francs per square meter. New ones are about 45 francs. Then we got an offer for painting them differently because maybe the people didn't like this color. And the offer was 90. So double of new iron sheets or aluminum sheets. So this is one lesson we had to learn. You have to take the things the way they are, the color they are, and you use it that way. Maybe you find another building which is demolished with another color, but here we found these ones. At the time we needed it, so we said, okay, the building is going to be red. We found radiators, plenty of radiators, all of the same size, and I will show you later how we managed to compensate that is all the same size, which we don't need all the same size normally. So after 1 year of collection and storage and dismantling all the elements, this is how the project looked. We found almost everything we needed. We found granite facade plates, which we transformed. We found the staircase. We found the red elements. What's that? Okay. We found the windows, 2 different types of windows. And then we started to ask the community, can we build the house like this? And what do we do if there are more changes? And they were really cooperative. They said, okay, you send in a plan, which is more or less what you want to build. And if there's a change, we exchange the plans. This was very helpful. I had to show you the ground plan for you on the left side is the size of the building, the shape of the building, which is a trapeze. And on the right side, you see the new construction, which is a square. We first wanted to cut off the beams because they didn't fit on our trapeze form. But then the engineer said, why don't you just let it protrude? Why do you want to cut it? And the owners, they were quite happy because there are some more square meters to rent afterwards. This explains how the facade is composed eventually. We have, starting from the outside, we have these red aluminum sheets. Then we have a framework of used timber. You see also the aluminum window, which will be fit in. And then in the back, we fill up the whole construction with straw. From the other side, you can see the straw. You can see the floor tiles, which we cut off from these big facade plates. And we render the straw with clay. With this, we create an atmosphere in the building without any high-tech ventilations, which is much better than in the other buildings. Then we started the construction, and you already see this protruding nose now, because the steel beams were bigger than the floor plan of the building. We put up the 3 floors, and we found another roof, which we used as a scaffolding for filling it up, which we wanted to fill with concrete, with clay, but we had to do it with concrete because the regulations didn't allow. We are also working now on changing the regulations because the concrete is not needed, and it accounted for a lot of CO2 in this pilot project. Then we prefabricated the walls with these windows, the 2 types of windows, and filled it already with the straw. Only the rendering was done on site. This is how it fits together.
This is a little detail showing that it's not so easy sometimes to work with used material, because what we had not realized is that the shape of this aluminum corrugated sheets were not the same. And that's why we fitted them like this, so it doesn't matter. And nobody can see that from the ground floor, that the shape is not exactly the same as before. So this is how the availability of materials can also shape the architecture. This is the solution we found for the radiators. We needed a double size, so we put one on top of each other. And we also found materials like this timber floor, which we fitted onto the old structure. Sometimes we needed a bit of more new timber to make it flat. And at the end, we built the house with 70% of used construction elements, and by that we saved 60% of CO2. This is how the rooms look when they are finished. And you see one detail on the shadow of the big window. You see that there's a double shadow. Why? We did not reach the values which were asked by the law. So we put two windows of two glasses together to form a sort of one element, and that's how we could reach the requested values. And the good thing about this, it doesn't cost more because the windows were free. We just had to transport it from one side of the road to the other. So why not use two? And now you see the big nose, which came also through availability, design by availability, we called it afterwards. And we are happy that the engineer proposed it, because had we proposed it, he would probably say no. But since it was his idea, he really helped us to do it. And for this construction, we got, as it was already mentioned, we got the Global Gold Award for Sustainability from Holcim. And on one side, we were very happy. But on the other side, I think it is very, very sad that this little building is the Gold Global Award of Sustainability. I think we need much bigger effort. We need much bigger buildings to be done in the same way. And this is what led us to this, to found this new society, which is called Circular, as I said in the beginning, which helps the engineering for architects. Yeah, there it is. And another result of this pilot project was that we published a book with all our findings, because we think it's very, very important that people can learn from our experiments, from our knowledge, which we have elaborated, and we shouldn't keep it for us, but it should be widely distributed. And that's why we elaborated this very specific book together with the Zurich Architects School, ZHAW, and is published even in English now. Now I come to a rather sad point, which is recycle, because through recycling, all the embodied energy, the gray energy in the building material is destroyed. In the last 20 years, a big industry has developed around recycling. You see this plant of company Eberhard, and this was financed by taxes, anticipated taxes for waste disposal. And this is why, to my opinion, it became such a big industry. But it's all about crushing, it's all about destruction. And then, once it is destroyed, they start sorting out,
They make big plants, they make big robotic sorting machines where they filter out all the foreign elements. And at the end, they produce, again, aggregates for concrete construction as a second-hand material. But as I said, the embodied energy is destroyed. You need new cement to use these rubbles. And with this, you can save between 5 and 6% of CO2, as compared to the 60% you can save through reuse. And that's really a big difference. That's why I'm not really happy about recycling. Now, coming to the most important and most challenging point, which is reinvent. I fully agree with Charlotte that we have to reinvent the whole construction industry, and we have to do it with natural materials. For example, wood construction, which is very popular in Switzerland. This is a traditional construction, has also developed a lot by using more of the timber, more of a stem than just cutting out one beam. And they also do prefabrication in big factories again. So they have optimal conditions to compose elements and then transport it to the construction site. I will show an example this afternoon on this prefabrication. You have a very important resource in Portugal. It's the clay construction. These are the rammed earth walls done in Algarve, in Alentejo, and the taipal construction, which is a wonderful tradition. Even Swiss architects are taking it up and trying to experiment with this. Then the next natural material which can be used or should be used, and is also here in plenty, is wool for isolation. We can use also flax, linum. All these plants produce a wonderful isolation, which is not going to the lungs like this Vetroflex, the glass, expanded glass. And the thing you have exclusively almost in Portugal is cork. It's a wonderful material. It should not be used only for wine bottles, but for many other things. And now I want to present you my third hero. She's a young architect from Kyrgyzstan. She studied there and she redid all her masters again in Switzerland. And her focus is on natural materials. All the materials I've shown before, she's using it in constructions here and in Kyrgyzstan, using these small timber sections and filling it with straw to produce such nice school rooms, again plastered with clay as we did. Then the load-bearing walls made from rammed earth, as you know from Alentejo. And they remain at site in the corridors. She's also orienting the buildings towards the sun to prevent them from heating up too much in summer and to let the light come in and the warmth in winter. And like that, she can construct houses in Kyrgyzstan almost without any heating system. And this would be possible in Portugal as well. So just to wind up, I repeat these 5 R's. The first was really refuse. Scrutinize, question the task you are given. Dare to oppose the client. And stay independent from all other thinkings. This will help a lot. Second, reduce. Optimize material use. Think more intelligent, like Philip Bloch.
optimize material use, minimize it, and do not optimize time or money. And find organizational solutions instead of construction. Reuse. Take your inspiration by the existing. Take your inspiration from tradition. Go back to the roots. You have so beautiful buildings here in Portugal. You have so ingenious traditions of construction. Go back to that, think about it, and develop it for new uses, working with machines if necessary to advance faster, but take care of what you have. Recycling, for my opinion, is not a way out, as it saves 5 to 6% of the CO2, so we won't get where we should by 2030, nor by 2050. And move. You can even move existing buildings if they're on the wrong place. You can ask the Swiss engineers, they're very good in that, but they also ask for a lot of money. And then, again, reinvent. Yeah, I said it already. Remember your tradition, explore it, explore the patrimony, and don't demolish, don't let fall down your beautiful houses. Yeah, so this is my claim, and do it now. All my hope lies in my students at ETH. This group of young people are very interested in changing the construction industry, and they built with their own hands this beautiful little house out of 100% reuse. Even the nails and the screws they took out from other buildings, they were stainless steel nails and screws, imagine, for a temporary building, so they could be reused perfectly. And this is what they did. And this is, whoops, no, that's it. So thanks to my students and thanks to you for listening. Obrigada, Daniela. Pode-se juntar à mesa. Okay. Passo a palavra à mesa para verificar se há alguma questão. Penso que está ligado, sim. Quero começar por agradecer a participação que temos tido online. Temos uma série de questões para colocar às nossas convidadas. Eu vou passar a palavra ao Ricardo Camacho, que tem estado aqui diligentemente a organizar as várias questões que já temos em cima da mesa. Nós tentamos seguir aqui a ordem das questões. E a primeira questão que surgiu aqui relacionada com a apresentação da Charlotte vem do Luís Urbano, que pergunta, não sei se a Charlotte nos está a ouvir ou não. Queria só confirmar-nos se a Charlotte está ligada. E temos a imagem da Charlotte. Obrigada. Charlotte, we have a question in the room, and I would start by that. There are a few other questions for you, but the first one is basically related to this idea of an architecture without extraction. And so someone in the room is asking you if you can give us an example of an architecture approach that is not dealing with extraction of materials or with an extractive practice. Yeah, thanks for the question. And thank you, Barbara, for your great presentation. I was able to attend from the back. So I wait for your call when you come back. I look forward to meet you. Well, you know, in architecture without extraction, I think the presentation of Barbara has shown us several options on how we can shift, pivot the way that we practice. In that sense, I think that there was a great pairing. I sometimes use the term less extractive architecture because I'm also aware of the fact that
it's not it's not so easy to shift and to operate within an industry who is has so much work ahead. So, but I feel like some of the points that I was showing as something that is the work of our lab is pointing at how instead of tackling everything, you can also just focus on one particular aspect. I think insulation is a very good place to start if we're looking at less extractive or like non-extractive ways of dealing with renovation, engaging with using bio-based regenerative materials, wool, straw, all of these materials that are in fact regenerative and in that sense non-extractive. Thank you, Charlotte. So we have another question. This one is from Joana Ferreira de Andrade. She would like to have your opinion how our National Order of Architects might act upon recent legislation changes that must control an uncontrolled exercise from our profession. How can a professional order act upon this kind of legislative changes? Yeah, thanks. That's a really important question. I mean, how do we enter into these kind of realms of norms and regulations? So that actually depends very much on the local structures. How much is the Order of Architects, for instance, able to dictate norms? The Swiss example is perhaps unique in the sense that the Swiss Engineer and Architect Association, the SEI, is very powerful in the sense that it is allowed to issue norms that then are almost at time as powerful as laws because they are used to back up things like insurance or earthquake norms and things like that. So the kind of the need to enter the rooms where these norms are being written, I think is part of the task. So in a way, if this should not be left only to certain fields who have different interests. I think a lot of this specs writing, as you call it in the US, for instance, is at times at the hands of construction lobbies. It also seems to not really interest architects. So a lot of architects are detached from engaging in norms writing or specs writing, and this kind of slightly dry areas of expertise with a bracket. In that sense, I think that that's a good place to start. I'm also very interested in the way that architects are able to shift the value assessment of our work, and that's why the kind of the need to be able to for instance rewrite the way that the honoraria is being calculated, I believe is extremely important, and usually this is something where the orders of architects are involved within, or at least are able to a certain extent to weigh in. So, for instance, if we're integrating post-occupancy care of buildings and things like that, those are in fact crucial measures that can be taken by orders of architects and things like that. But then I think there is a whole work at hand for orders of architects wherever they find themselves, which is, for instance, declaring a climate emergency, which would allow to revise everything from the status of the practice to the way that value is being generated to the way we enter into a project. And so I think that there would be a need for a more serious, radical act taking at the level of the order of architects. And then there is also one last thing, the fact that very often these orders of architects are for the business owners, so for the people who are heads of offices, rather than for the
as we call them now, architectural workers. So I think there also needs to be, for instance, acknowledgement that, for instance, unionizing and how the profession's bad practice in labor need to be also addressed. Thank you, Charlotte. Thank you, Charlotte. We have here a question that somehow goes beyond the regulatory framework. So Tamana Hamid, which is a recent member of this order, is basically calling for this condition when we move from a passive response to the legal framework, like the requirement or the demand for an energetically efficient use of building, and how do you change from that into the idea of a proactive contribution to a common good, such as an obligation to collect water in your building? So she's basically appealing to another sort of framework, which is how do you move from a building where the legal framework is trying to keep you or allowing or alerting you for a more conservative behavior to another one where you start becoming a contributor. So you use the building as a contributor to a common good. I mean, I know that it was mentioned to move away from the legal frameworks. However, I do believe that to a certain extent, this is where the real power lays. So while it's good that, let's say, individuals kind of acknowledge, the ongoing crisis and that we behave as individual within a certain, kind of less extractive framework, we operate in the world. So it's not so easy to kind of entangle oneself from, contradictions. I mean, you can be very aware of the climate crisis and you still have an iPhone. Does it make you a bad person? The kind of carbon shaming discussion, I think, is at times slightly counterproductive, because what needs to be changed is, in fact, the legislation. So as much as you would, for instance, want to engage with a proactive behavior in your own dwellings, the kind of incentives that can be drafted at state levels or at regulatory framework will always be prescient and more powerful possibly than the single act. So yes, we can be proactive, and I think that's very good. However, if we look at the kind of amount of dwellings that are out there, how do you enforce the fact that everyone would start to proactively deal, for instance, with its water collections and all the possible ways that exist, in fact, and that we know are already out there? The solutions exist. It's not like we don't have them. So I think I nevertheless reinforce the kind of relevance of engaging with policymaking and politics at large, I would say. Okay, thank you, Charlotte. I have another question for you. Now it's from Ana Maio. How do you relate the idea of an halt in construction, stop building, with the high displacement, movement, growth, and concentration of people, demographic changes that both need for housing? Thank you. Yeah, no, the question of migration and demographic pressure is, of course, very important. I also want to say that, this kind of moratorium is, of course, first and foremost of provocation, and then it can only function within a package of other measures. So, for instance, the space, the kind of redistribution of space is something that needs to be addressed very clearly. The way that I see this, the pressures that will occur in regard to demographics is also related to the way we occupy our space currently. I mentioned the kind of high rate of vacancy. And when I say vacancy, I'm not talking about the number that is official, how many vacant apartments are officially vacant. I'm talking about the way that we occupy the spaces that we already have. And you can look, of course, at secondary homes and the kind of case of Airbnbs, but more generally, everything that is already built as something that is potentially usable, and also looking at different lifestyles. So I think that there is a lot to address. Of course, a moratorium is a freeze.
Ideally, once we have fixed everything, we can start building again within this non-extractive manner. There is also, a mitigation on that we know that the population of the world will also plateau in around 2060. So the question is like whether we are able to function within our existing stock, knowing that not every place is attracting everybody. So there is definitely an imbalance of where people want to move. And that also then relates to this larger package of measures in regard to territorial planning, the fact that there are areas that would need to be reinvested in. There are people who are focused, for instance, in an entire renovation, the kind of super renovation project of the villages in Europe that have been abandoned to the benefits of the cities, for instance, as a good place to start, if made how would you say, if they are made desirable, so that if there is enough infrastructures, or if you can do your work online and benefit from everything from different places that are not necessarily cities. Thank you. We have now here a question that eventually could be first responded by Charlotte and then by Barbara. We have David Cornelius, who is basically providing us here a comment, a question, but he is addressing on one hand the importance of maintenance manuals and what sort of opportunity this discussion constitutes to the idea of the maintenance manual, or in the sense of the building maintenance manual. And on the other hand, how this discussion requires reframing the notion of heritage, and especially the notion of heritage related to the historical conditions of material. For example, he talks about the post-World War material generation and what sort of implications that will have on processes such as Barbara collection of reused material and elements. I mean, I can just jump in very shortly. I think preservation and heritage is in need to also be reinvented, in the sense that there is a kind of the way that preservation is currently weighed upon as a kind of freezing process does not encompass the ways that we would need to live in our existing stock. However, I think basically at this point we could say that everything needs to be preserved, and then we should consider the whole building stock as our heritage, because of the fact that the embodied carbon that stays in our building already makes them extremely valuable. So there would be need to be a shift in the way that preservation and heritage is understood. We cannot afford to demolish anything. Everything needs to be preserved. But in order to live in these spaces, they need to be also treated as potentially evolving fabric and not frozen. So in that sense, I think the kind of the heritage field also needs to address these questions. Okay, thank you, Charlotte. So now we have. Oh, yeah. Sorry. No, I just wanted to add that I think we have to stop with this concept of a building being outlived after 60 years. Every building with good maintenance can last for hundreds of years. As long as there are no water seeping through the roof and coming from any pipes, then there is an unlimited life expectancy, and that's only through maintenance. Okay, thank you, Barbara. Next question is also for you. Maria Manuel Correia Barreiros is asking you, how do you manage the work and time between finding the available and needed materials and all the legal permits? How does design by availability deals with existing legal boundaries? I didn't really. So, can you repeat? yes, maybe? I can repeat. So, because there's an echo. Yes, Yeah. Maria Manuel Barreiros is asking here, how do you relate the process of searching for materials
as a practice, as an activity of your design approach. And on the other hand, the legal procedure that a project entails, the relation with construction protocol, the relation with legal frameworks. So how do you combine these two throughout the process? Yeah, that's why I said we are taking 1 year advance by collecting the materials, testing them, storing them, cleaning them, and preparing for reuse. And then from that point onwards, it's actually the same process. We have to fulfill all the regulations. There's no exemption for reused materials, although we are fighting for that. We think it should be possible to, because a steel beam, which has proved to be strong enough for this and this weight, it has no expiry date. Or timber, which is strong enough, it can last for hundreds of years and so on. A window, of course, is different when it was built 20 years ago than now. But if it fulfills the regulation, or you can make it fulfill the regulation by, for example, exchanging the glass. You have a 2-glazed window and you replace it with a 3-glazed window glass element, then you can fulfill all the regulations. So there are lots of strategies. I think each and every enterprise, each and every society has to find its own ways from coming from a unilateral development to a circular thinking. Thank you. On that regard, we have here another question from Alexandra Guiar Ribeiro, who is basically calling for the idea of recycling or reuse flat glass. Because in most of these windows that you can reuse, they have single glass, and the requirement will be for double or triple glass. So he's basically asking how you as an architect, how do you deal with that? Yeah, we have several strategies. Either we put the second window in front of the first one or behind. Both is possible. It depends on the situation. Or we exchange just the glass. We cut open double glazed windows. We cut it open and we make, out of 6, we make 3. And now 2 with 3 glasses each. So there are lots of strategies, and there are different actors in the scene, in the construction of windows. They do different approaches. And we also have the people from the heritage societies that they also find out a lot of very nice solutions where the windows even look then like the old ones. Of course, you can see it if you go near, but the character of the house is kept by even a new window which fulfills all the regulations. That's actually another question from David Cornelius, which he was saying that eventually the post-war construction and the idea of standardization is the opportunity for that reuse approach that you mentioned. And in many of the towns that he's talking about, these buildings are considered to be heritage. So how do you deal with that sort of interference, knowing exactly what are the buildings that are valuable and what are the buildings that are not valuable ethically as an architect? I think there's no building which is not valuable. Because even if I look at this as an architect, yeah, heritage-wise, I mean, what we are now doing will be heritage a few generations later. I hope so, at least. And of course, there are buildings which are which we consider ugly, but there's still a lot of CO2 in it, and we can cover the facade. We can change a lot of things without really destroying the building. Can add a new facade, we can let plants cover it, things like that. So there's always strategies on how to handle the existing. Eu queria dizer que nós temos imensas perguntas colocadas aqui na nossa app do Congresso. Não vai ser possível colocar todas as perguntas às nossas convidadas. Vamos terminar em breve, mas eu queria, I would like to ask Barbara another one from Mário Alexandre Correia Muniz.
he made a comment saying that these conferences are being of a major importance, but he would like to know, to understand if it's easy to match this kind of architecture with the Swiss legislation. If, for example, fire safety, accessibility, etc. For Barbara. Yeah. It's not easy, but it's not easy when you make a new building as well. So if the bricks or the metal sheets you use are the same as new ones or have the same specifications, there is no difference. You have the access ways, which are a question. So there we would like to have more tolerance because we have to rebuild a staircase which is 115 wide to a one which is 120. And this is completely ridiculous. So I would really love with SCR together, and there is a group discussing the norms. We would love to have a bit more tolerance for existing buildings, and they do. It does exist with the heritage, with the classified buildings, but this should also apply to buildings which we keep instead of demolishing them. To regular building stock. Yeah. Ricard, do you have another question, or maybe the last one? There is. If there's any really urgent question, you can also write to me, and I'll try to answer it in the best way I can. We can send all these questions to our guests here. There is here just another very specific question from David Cornelius again, that basically is talking about light steel free and the construction that you developed at the building you showed us, Gastovino. Highly strong and long span, but frustrated by steel and concrete marketing material reuse from bomb-off buildings in post-war Europe, especially German. More on reused materials in Germany, 50% of the lost housing replacement within few years of 1945, despite destruction of steel industry, old growth, long leaf yellow pine being recycled from rivers due to strong STR property. So he's basically talking about an overall framework and especially the relation with the industry. So as far as I understand, he's basically asking how do you relate the reuse of material with the fact that those industries are not anymore part of a future framework of material industry, especially the steel industry? I think we have still a long way to go until we don't need any more new steel, because we can't, I would love to, but we can't just stop construction industry completely. And I think each industry has to find its role. There's enough to do, but they might have to change their machinery. They might have to change what they are doing in, for example, instead of producing new steel beams, they have to recondition the old ones. And I'm sure that there are many inventive heads that can try and find new tasks for each industry. I know that the concrete industry is really trying hard, but still not enough, on how to reuse concrete. We are now not destroying, recycling concrete, but we are cutting concrete out and reusing the concrete elements, which saves a lot of embodied energy instead of just 5 to 6%. So I'm absolutely sure that for each industry, there is enough to do in the future. Okay, thank you, Barbara. Now for our last question, we have a question from the president of our Congress, Guilherme Machado Vaz. How does this new approach to architecture deals with aesthetical issues? Yeah, I made a few remarks that we call this design to availability. And I think it's up to the new generation to find a new language.
And it shouldn't be a combination, just a compilation. It shouldn't be just stitching together old and new, but I'm sure the young colleagues will find a new expression to give to their buildings, even if they cannot choose if it's red or blue, but they will be happy to have at least something to build with. And I'm really looking forward, because all the material which we destroy now, which we have already, it's such a richness and it's such a plenitude that I'm sure that the creative people can make a new kind of architecture out of this. Thank you so much, Barbara. Also, thank you, Charlotte, for being present at this session. Os trabalhos da manhã estão terminados. Reunimos de volta aqui às 14h30 da tarde, hora dos Açores, para a nossa sessão plenária de apresentação, onde serão apresentadas as 3 moções ao Congresso. Muito obrigada e até às 14h30.